pia nipatie jina Afande Uhuru. Ndio nikimuona naona SGR, nikimuona naona NRH, nikimuona naona shipyard, naona express highway. Na ulinzi sports nikizama pacha ulinzi sports complex. Kweli. Hata niliambia madam hapa hawezi nisaidia. Iko kibla kwa RSM watanisaidia. Madam sumuona. RSM tupitu. Magari zimesema iko sawa. Na tayari nimeng'arisha. Tufike Lang'ata basi. Muondoko Avande. Tufike Lang'ata. Madam silikwambia ukinipeleka kwa Tuwapongeze kwa makofi wanajeshi wetu wa Kahawa Garrison. Bila shaka mchezo wao umekuwa wenye kufana zaidi. Hivi basi asante sana mwenzangu na hali kadhalika wenzetu kutoka Kahawa Garrison. Ningependa pia kutambua kuwasili kwake Meja Jenerali Peter Mteti ambaye ameshawasili kuweza kujiunga nasi katika hafla hii ya siku ya leo. Tutarudi kwake Chitai aweze kuendelea. Nizamu sasa ya Anglican Church Choir watakao tuletea nyimbo mbili ikiwemo Heko Rais Uhuru Kenyatta na Bwana Upepo Unavuma. Kwaya hii vile vile imeweza kujumuisha kwaya za kanisa za majeshi, kanisa zetu za majeshi. Wataweza kutuletea nyimbo mbili, Bwana Upepo Unavuma, hali kadhalika Heko kwake Rais Uhuru Kenyatta ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Karibuni. Mheshimiwa
Oh boy, I think your mic is off. But the beauty about life is that you learn through the paces, and I think it should be green at the moment. And viewers, these are some of the challenges we go through as journalists. Let me check. Here. Yes, you're good to go. Are you okay? Now let's try again. Oh, buya. People say kwa ground vitu ni tofauti. I know Benso is far away from here, the engineer guys. So maybe he may not be in a position to fix your mic at the moment, but just take in the moment, the grandeur of where we are. We are in the middle of Ulinzi Sports Complex, and it's a magnanimous place to be. Many a times you'd find national events happening in national stadiums, the way Kasarani will be a significant part of this transition on Tuesday next week. But this is a larger-than-life facility. However, it will be intimate and small in a manner where only the men and women in uniform, their families and their children represented here by the various schools that are honored by the military, just to see their commander-in-chief looking into the picture. In the black and whites, we are seeing a lot of memorabilia for Uhuru Kenyatta in the images that they are showing in these plaques here at the Ulinzi. And the Kenya Army Maroon Commandos and Langata Barracks, small tiny flags here, just where your eyes will be. And I think this is where the parade will be. You're seeing the white lines on the grass. This is where this will be the first moment he comes and goes inside, where ideally the guard of honor will be mounted on his behalf. But on a normal day, this is... So on a normal day, this will be a sports stadium where the Ulinzi teams are going through the paces in terms of their sporting facilities. But at the moment, this has been taken at the center of... Look at the band coming in. And Oboya, let me just hand the mic over to you as I fix yours, and then we can talk about the band that is currently walking into the stadium. Thank you, Laila. As you put it, looks like things are getting very close to the start. A band towards the end of the track, towards the end of the field there, is about to come in, Mecca, entertain those who are here. The choir is leaving the field after quite a moment of entertaining the people here. Most of them your attention, please. Military officers, like Leila had mentioned. It's not a public event, but a military event. A grand farewell to the Commander-in-Chief, His Excellency Uhuru Kenyatta. By now you have visited the washrooms. The announcement is being made there. And the sergeant majors who have come with the personnel ensure there is no movement. So by just looking at at terrace number 5. Terrace number 5, there is a lot of movement at the entrance valley. Now, announcement for the officers. All officers, kindly, may I have your attention? Those officers who have been invited for the subsequent function at DHQ Officers Mess, you are kindly requested to board common transport at the parking lot after we conclude with this part of the ceremony. There shall be some common transport that shall move in one convoy to Defense Headquarters Officers Mess. Once we get to the Officers Mess, we shall wait outside the Officers Mess for a ceremony that is going to take place there. Thereafter, all officers, beginning with second lieutenants, shall form up along the DOD route all the way to Ulinzi Gate, after the luncheon and during the ceremony that shall be following. Otherwise, take your seats
Take your seats. We are about to commence the program of the day. Thank you very much for your attention. Asante sana mkuu wa uchukuzi. Hivi sasa ningependa kumwalika baraza kutoka engineers. An announcement has been made there, slowing down movement in the Ulinzi Sports Complex. Commandant. It's clear, like we had predicted, by the presence of the band towards the end of the field there. It's clear that this event is about to start. More announcements are being made, and the head of state, the commander-in-chief of the armed forces, is not very far from this venue. Not just by all the indication that we see, but announcement has been made to that effect. A lot of people have been rehearsing. We've seen a couple of people who will be taking part in these. Wimbo uliotungwa kwa ajili ya KDA tangu operations Linda Inji. Karibu. They're entertaining the people who are attending this. Like I said, it's more more like KDF entertaining another audience of the KDF. Leila, your mic is on, I believe. Masapas. But it's also interesting because KDF is a family. There's a significant civilian aspect of the Kenya Defense Forces. In my mind, these are the men and women who give the courage, who are courageous enough to give their people to go into battle. They are the ones who allow them to dress in the military fatigues and they go to war in whatever battles they make. So this is like a family. So when they're entertaining each other, they're not just doing so to themselves, but to an audience of people who understand what it means to wear that uniform every single day. And it's a work ethic that Uhuru Kenyatta, in his tenure as Commander-in-Chief, has significantly applauded and said in their mannerisms, how they work, the precision in which militarily they do their duty, he's been able to choose them and them again and again in terms of having so much courage and belief in their duty of work. But I know in the main Ulinzi Stadium right now, the outriders from the Kenya Military Police Unit will now take over, because once Uhuru Kenyatta leaves State House, he will have the Kenya Police Outriders ahead of his vehicle. But when he gets here, the Military Police Unit Outriders take over, and those will be riding in front of the Commander-in-Chief's open top Land Cruiser as he's brought here to the stadium. And that's why you're seeing the military band is also going through the paces in their monkey hats. So many people ask questions around what is the significance of those hats. They're made out of monkey skins. And monkey nyani. Nyani? You laugh, but those are monkey skins and they are really, really expensive. And the Brits still use them, even the ones who guard Buckingham and all those palaces, they wear them, the black ones. So these ones are for the band only. And this is also a significant area because we're not so far from Nairobi National Park, and we have those little creatures running around here. So it's not to say that the raw material is closer, but those are monkey skins for those ones who are wondering what those hats are made of. Yes. Great, Leila. So that many people are also having questions around. So once the Commander-in-Chief, once this event is over, is Kenyatta still the Commander-in-Chief of the armed forces for the next couple of hours to go? Yes, and yes. He only ceases to be the Commander-in-Chief the moment he hands it over to General Kibochi, the sword that gives him the command of being the Commander-in-Chief. General Kibochi will take it and hand it over to President-elect
William Ruto. Once that happens, the aide-de-camp will symbolically but also significantly move from behind Uhuru Kenyatta's back and circle back to William Ruto, where he will be able to receive that sword after William Ruto has received it from General Robert Kibochi. So it's a significant 8 seconds because I picked this from what happened in 2013, and this happened in exactly 8 seconds, and change of command happens quite quickly but quite significantly, and after that the national anthem is played. Robert Kibochi will be the first officer to salute William Ruto as the 5th Commander-in-Chief, and also once the aide-de-camp, maybe it will be Brigadier Lekolol or it will be Lieutenant Colonel Nancy, whichever of those 2 persons stands behind William Ruto at the time, they will also salute the new Commander-in-Chief, and that will be the switch and the handover of power from one commander to another. Yes. And now that we are already talking, about 2013, and like I had told you earlier on, and this was also bothering me, I realized that in 2013, this event only took about 3 hours. But this one is taking almost an entire day. I mean, is there any difference in terms of protocol? Ama ni kujibamba? It depends on the Commander-in-Chief. In 2013, they were saying goodbye to a Commander-in-Chief who, 1, was elderly, 2, he wasn't in the best physical state as a commander, and he didn't really engage with them to a level where they saw him as frequently as they would have loved. Uhuru Kenyatta grew up with these men and women since he was a child. He knows what it means to be a military officer, having been the son of the first Commander-in-Chief, and going through the paces and seeing them at State House and them saluting him and being in their midst. It was not different for him to choose them once he became the Commander-in-Chief. He took it as a personal choice for him to engage with them at a closer level, where when you see them together, it's as if he's within a fatherhood, a brotherhood. He's with his siblings at home. That's how closer he brought them to his presence. Will William Ruto do the same? It will be a different agenda for him. Will he be seen in the military fatigues as often as we saw Uhuru Kenyatta? That will be something now William Ruto will choose as an individual. Will he engage them to the level where we saw Uhuru Kenyatta do? He may choose to do that, he may choose to step back a bit, but the significance of the Kenya Defense Forces to the Commander-in-Chief is notwithstanding, and William Ruto knows that because he now commands a critical part of Kenyan security sector. Yes. But I don't think I saw President Kibaki in the military regalia any single day. He didn't, and that's a choice that he made. Daniel Toroitich Arap Moi wore the jungle outfit once in a while, on national occasions once in a while. Also, he was seen outside in the military red tunic outfit. And I kid you not, Uhuru Kenyatta was in it in December 12th, 2021, just a few meters away from here at the Uhuru Gardens. And I kid you not, for a moment he looked like Mzee Jomo Kenyatta. In his demeanor, in his gait, even how he was speaking and how he was moving on that evening. And the 2 gentlemen are almost similar, alike. You'd think it's a mirror effect of one man and the other. So these 3 gentlemen chose to wear it. But when they leave also, the red tunic will be part and parcel of the gifts that he will receive this day to take home. As a reminder, there's that ceremonial chain. I am not sure if he gets to take it home though, because I know it's only worn by the Commander-in-Chief. Is there one for every Commander-in-Chief? Those are questions we may need to ask the military themselves on how this happens. But he gets a full kit of uniform that he will go home with, and a lot of memorabilia and regalia from the military that he has commanded for the last decade. Yes. That will be an important question to ask and maybe get someone to answer, because again, you see, like in the United States, a president is a president. It's just that what time were you the president?
President so-and-so. And that's why when we lost President Mwai Kibaki, there was this debate around, should we say former president, or should we just say President Kibaki? Maybe that then brings in the question of, with this military regalia that they are given actually, and they take it home, it basically belongs to them. But in my own assessment, then it only means that they have a gift with them. Maybe they can put it on, but maybe they do not have that power that they wield while they're in office. I don't know what you think. This is an opinion. I'm not asking you to quote any law. I'm thinking to myself, and God forgive me, maybe he will try and wear it in his house and just enjoy himself in the outfit and look at himself in the mirror and take in the moment for a fact. But the fact of the matter is, once he hands over the reins of power, then ideally a commander-in-chief is just one. He will only be saluted because he's a commander-in-chief retired, per se, if there's any title like that. I honestly must say that I would like to see Uhuru Kenyatta maybe in one of those regalia at one point, because this man loved the military. This man respected the military. This man introduced the public, the civilians, to the other side of the military. For the first time, you know, those late night trips that President Kenyatta was making in the night with NMS director Badi, whom I understand he should be on his way here. He's not here yet, and it's clear that he did everything and tried to involve the military in some way. In fact, some of his strongest, his fiercest critics even accused him of trying to militarize the country, putting the military in charge of Nairobi in that deal that was very controversial and funny at the same time, when Nairobi county was taken over by the NMS, and then there was that ensuing standoff, and then we saw, like we had said earlier on, the Kenya Meat Commission, the renovation of, was it renovation or the construction of... The line. From whichever side of the political divide that you sit through, and whatever your ideologies are, you will be on either side of this conversation. You will be saying Uhuru Kenyatta militarized the military to an extent where he was putting their fingers inside the cookie jar, and they were saying that it's almost criminal to a nature, because once you entice them with civilian leadership, then, and God forbid, they may really want a sense of power. And Kenya has not seen the kind of level where the military has taken over public administration like we've seen in West Africa. We now have a country, Gabon, Benin, being taken over by Mali, for example, by colonels, very, very junior but really critical officers within the militaries of those places. Kenya faced a similar coup attempt in 1982, one of the few darkest hours that we saw in the Moi administration. So many were thinking by enticing them into civilian leadership, it would give them an opportunity to want more and more and more. But then again, there are those who are saying, hey, Kenya has been dogged by a lot of corruption, and the civilian administration has been full of corrupt activities, and by Uhuru Kenyatta using the military, who by any means, shape and form, they're very open and transparent in how they do their duties, then that would be a good thing, because many are singing the praises of Uhuru Kenyatta in terms of how well he's used the military to his advantage in the big four agenda projects that he's been able to do. But this is a conversation that you can't win or lose, because depending on the side of the divide that you agree upon, then you will see it from the other side of the mirror. People are calling Uhuru Kenyatta a hero in one aspect. On the other, they are vilifying him and saying, hey, this gentleman overloved these people and forgot civilians, and didn't really look critically at how civilian aspects would be used in some of these projects. He himself, even in the last meeting that he was here, when he was giving the 21st Brigade their colors, he was saying, hey,
Over the last 10 years, I've used these people, and it is because of their discipline in work. Allow me to do that. Allow me as a commander-in-chief to make decisions as a man, as a leader, and I stand by those decisions that I made. Yes. I honestly think that maybe that has been amplified by the tremendous progress we have seen in different dockets that have been taken over by members of the disciplined forces. Maybe that's why they are called disciplined forces, because we've had little scandals that emerge with the dockets that have been put under the leadership of military officers. Like we saw Nairobi County doing quite a lot, the construction of all those hospitals. One will be tempted to ask, where has all this money been? Where has all these brains been? And that is the biggest challenge I think that the current government, county government, is facing ahead of them, to try and outdo that. It doesn't make us think that it was better to actually have the NMS taking care of all those services. This is what we live for. So for a moment, let's just take and breathe in some of the sounds and sights of the joint military Kenya Defence Forces band as they come to take their place on this grounds this morning before this big event. Kwa heshima sote tusimame kwa heshima ya bendera iliyo fahari ya kikosi cha 21. Asanteni, kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali.
is Colonel Cyrus. Colonel Cyrus, who was the face of Operation Linda Nchi back in 2011, growing up the ranks of the military, now retired, now the spokesperson of the Kenya Defence Forces. It's now time for women to become leaders within the military aspects. And even looking at this team of men and women who are officers mounting this parade, there are some women here. And one secret I can tell you is that all of those firearms, none of them has a single bullet inside. Ask me why. Why? I was going to ask even without you asking me. Why? Because the devil is a liar. One can be angry at something and decide to use the firearm for obvious reasons. So in such an event, when the commander-in-chief is in such a facility, all those firearms, the rifles, are checked and counter-checked to find that even in the chamber there isn't one bullet left. Even as you remove the magazine, there's nothing left in the chamber because it can still cause some damage. Because we've also even seen, even just then, we've also seen accidents happen in armory rooms, in police stations, and I think that's also part of the reason. Maybe just to go back to this amazing lineup we see here, military precision, so they call it. Do they also check the height? Because looking at those pictures, it's amazing how you would see that all these people are of the same height. When you actually tell me that there are actually women on this lineup, it's even difficult to tell. You can, in terms of how the physical makeup of how a woman looks like, but even in the Kenya Navy and the Kenya Air Force, the side. Look at the gentleman. First of all, even before we go to talk about how the military looks like, look at how fast he's going there with the sword and moving very, very fast and taking his place on the ground. That will be the gentleman who will ideally ask President Uhuru Kenyatta for an opportunity to inspect this guard of honor. So going back to what I was telling you about in terms of how you tell they are females here, you can tell from even how their physical makeup is. You can know they are women. But even in the Kenya Air Force, the official cap that they will be adorning is different in terms of how it looks like from the ones the gentlemen wear. It's only in the Kenya Army that they all wear a similar looking kind of cap, that it may be difficult for someone who's not really keen to see that this is a female officer or this one is a male officer. But also they've been lined up in terms of how their height is. You can notice that the ones at the very end are the tallest, and in the middle we have the shorter ones in size. Okay, trust me, I can't tell. I'll need to be very close to actually tell who is who in this lineup. But what I'm actually very excited about is the precision that I see here. And I think this is why military events are always very interesting things to witness. Many people may not even know what's going on, but looking at everything that is going on here, it's interesting, it's marvelous, and Obuya, you make my day. Now you see these 4 officers who have their swords. They are all of the rank of lieutenant up to a brigadier, because they command the people who stand behind them. Anyone in line behind should be a senior sergeant or a warrant officer going down, and this because these are the boots on the ground. Leila, we talked about the flags and then we talked about the presidential guard. Has it been rolled down? The presidential standard, and it's the biggest of them all. It's a very dark blue. Uhuru Kenyatta chose to honor his late father. His late father's was a light blue, and the fact that it has been rolled down, it means that officially the commander-in-chief is in the building. He begins from the Langata Barracks gate, which is almost about 1.5 kilometers away from here. And then once he gets here, he will be received here by members of the military as has been planned.
Jackson is directing the pictures we are giving you from this location at the Ulinzi Sports Complex. Jackson, we are talking about the fourth flag to actually the last flag, depending on where you're getting this from. That is the presidential standard. It has been rolled down, and it's an indication that the president is actually on site. The president is on site. It was rolled up, but now we have seen, I don't know even how we didn't notice it being brought down, by the way. It actually means that the president is on site, and I'm also aware that the former Nairobi Metropolitan Services Director Mohammed Badi is here. He is also in here. So any moment from now, Leila. Well, the beauty about the military and how they work is, look at how the presidential standard is now being blown by the wind. It is actually the largest on that list of flags, the Kenya national flag being the second largest up there, and then the East African flag and the Kenya Defense Forces flag also in that manner. And on the other side, we have the service flags for the Kenya Army, the Kenya Navy, and the Kenya Air Force. And then now the one that now signifies where we are, Ulinzi Sports Complex. So basically any moment now he will be coming in. And Uhuru Kenyatta, now that I'm looking at these pictures of peace support operations in this month's Majeshi Yetu, is expected to see a team of Kenyan military officers going into the DRC as part of the East African Standby Force. We are used to seeing Kenyans going into South Sudan under UNIMIS. We are used to them going into DRC under MONUSCO. We are used to them going into Somalia under AMISOM. But right now, a team of EAC officers from Kenya, Uganda, Tanzania, I don't know about Rwanda, but the member states will be taking a unit, and the chairperson of the Joint Chiefs was Kenya's Robert Kibochi, who had a meeting here in Nairobi before President Uhuru Kenyatta, as the chair of the East African community, then made that critical announcement of this going. So he's been seen as a Pan-African leader. He's done so much in terms of how he has engaged Kenya in diplomacy and the security sector. So he will be remembered for a lot of things, both internally and externally, where he has engaged the Kenyan military in various aspects of core duty. We know that defense is at the highest level of their duty, but Uhuru Kenyatta has also engaged them in a different way. He recently inaugurated a university. We only have one in North Africa, and even South Africa, which is a bigger military than Kenya, does not have. Look at that specific flag for the Lang'ata Barracks, the Kenya Army. Now that is their regimental flag for the Lang'ata Barracks and their team. The leader, they are Maroon Commandos taking over as they're just preparing and making the children to become really excited about seeing their commander-in-chief. I do hope he does a lap of honor just for the sake of these kids and how they are so excited about what is going on this particular morning. Asanteni sana Maroon Commandos. Maroon Commandos, asanteni. Ningeomba tu kidogo tuweze kufanya majaribio ya jinsi tutakavyomkaribisha mgeni wetu rasmi siku hii ya leo, ambaye si mwingine ni Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu. Wanafunzi mpo? Shangwe na vigelegele. Tupeperushe bendera wanafunzi. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa makofi 1, 2, 3. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe. Tushirikiane sote kwa pamoja. Upande ule mwingine wanajeshi wenzangu, wapi shangwe na vigelegele?
Tupeperushe bendera upande ule mwingine. Tumkaribishe kwa makofi. 1, 2, 3. Wanajeshi wenzangu, sioni mikono ikisonga upande ule mwingine. 1, 2, 3. Karibu. Mheshimiwa Rais, wapi shangwe na vigelegele? Wakati kama huo tutakuwa tumesimama. Aya. Aya, familia zetu ziko hapa, wanafunzi na wanajeshi wenzangu. Kwa heshima sote tusimame tafadhali, tufanye jaribio hili. Tusimame sote kwa pamoja. Asanteni. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa makofi. 1, 2, 3. Karibu. Shangwe na vigelegele. Wapi nderemo kwa Mheshimiwa Rais? Tupeperushe bendera. Asanteni. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Asanteni. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Basi asante sana mwenzangu Jabiri Banzi kwa kuweza kufanya mazoezi hayo. Na atakapokuwa anajiunga nasi rasmi, mgeni wetu rasmi, Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, hii ikiwa ni sherehe yake ya kuweza kumuaga kama Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Kuweza kutazama upande ule wa pili, Kenya Defence Forces Grand Farewell to the Commander-in-Chief, His Excellency Uhuru Kenyatta, CGH, Chief of the Golden Heart. Basi nazidi kuwakumbusha wenzangu, tafadhali wakati wa heko kwa Mheshimiwa Rais, upande huu wa pili pasipo jukwaa rasmi, tunaomba sote askari wale ambao wameweza kuvalia mavazi rasmi kuweza kujumuika na gwaride kwa 3 cheers ama ukipenda heko kwa Mheshimiwa Rais. Na hali kadhalika wakati tu military documentary itakapokamilika, ambayo itakuwa inazungumzia mambo kadha wa kadha ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kutekeleza chini ya uongozi wake kwa majeshi ya ulinzi ya Kenya, sote tutaweza kusimama na kuweza kumpa Mheshimiwa Rais makofi mazuri. Tutarudi studio tuweze kupata burudani kutoka kwao Maroon Commandos, bendi ya kikosi cha 7 cha jeshi letu la nchi kavu. Maroon.
Kenya nchi yangu. Uhuru Kenyatta'S government has seen several chief cabinet secretaries of defense. And I'm looking at the very first one, Rachel Obama is here, and then Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi shirikiane tuijenge nchi yetu, shirikiane tuijenge miji yetu, viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi shirikiane tuijenge nchi yetu, shirikiane tuijenge miji yetu, viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Obuya, it's such an amazing, amazing day. Despite the fact that Maroon Commandos is doing their thing, the men and women at the forefront of where we are looking at are staying still and calm, as if they are going to a serious, significant war ideology. Who would stand like that when the Maroon Commandos is performing? You know, the Maroon Commandos, they command a lot of this type of music, and I would be looking forward to them performing one of theirs, the one we were telling about, Uvivu, and the famous Charonyi. I mean, I think that is the music that really made up the Maroon Commandos, and I'm surprised that I'm wondering the men what would in uniform, happen if any one of them were just to break into dance and just enjoy the music. And in Swahili we say, akatike na jiwachilie. No one will die. No one will die. These guys should not be this still. I mean, the Maroon Commandos is performing. I'm thinking this is the Maroon Commandos. Would be taken to a court martial, my friend. But it's such a serious and such a non-serious gathering here, and we were talking earlier about the history around the Kenya Defense Forces and the Ministry of Defense. And we are looking at the CSs who Uhuru Kenyatta appointed in his tenure as President and Commander-in-Chief. Of course, the very first one, having served longest, is Rachel Omamo, currently the CS for Foreign Affairs. In a few days or so, she will also be exiting office. Monica Juma, the current CS for Energy, being the second woman, again, to be in charge of the Kenya Defense Forces in the Ministry of Defense, being here also. Eugene Wamalwa is the current office holder. He served the shortest term, but he's also been a significant part and parcel of who the men and women in the Kenya Defense Forces are. And seeing them up there in the podium just means also they've come here to marvel at how the people they engaged with over time
are now doing their last bits in terms of honoring their commander-in-chief. Uhuru Kenyatta is a man who you will not forget. And just as the Maroon Commandos are singing Christina na Kutafuta Uko Wapi, those are some of the songs some of the men and women he commanded will be hearing and remembering him in terms of, where are you? We miss you. We loved you as a leader. We cherished your time as the commander, and we would love to see more of you. But then again, they have bigger hopes for William Ruto as now he takes over the reins of power, and they are hoping that he will engage them to a level where they will feel the love and respect that a commander-in-chief can give any such entity. And that's why instead of breaking into sweat and dance, they're just being subtle and standing quietly waiting for that significant moment that can happen anytime. There is a lot, Leila. There is a lot to say about President Kenyatta. There may be a lot of other things to criticize, but when it comes to how President Kenyatta has led the Kenya Defense Forces, there would be very little doubt, if any. There would be very little doubt, if any, that there has been a paradigm shift in terms of how we perceive the military, how we view the men in uniform, how people interact with the men in uniform. To just even imagine that Colonel Esther Wanjiku, the editor-in-chief of this year's Majeshi Yetu, they have been able to put down 78 pages. No mean feat, 78 pages of President Uhuru Kenyatta's work as far as the military is concerned is no mean feat. They are talking about all those things that he's done. And even before we could maybe read through, there are those obvious ones. The Memorial Hospital. It's not so far away from here. But one thing before you look into the book is, after Operation Lindanchi, yes. This was on October 14th, 2011, and them having to capture Kismayo in Operation Sledgehammer in 2012. That was a significant win for Kenya under the Kibaki regime. And after that, they rehatted into the AMISOM troops. And ever since Uhuru Kenyatta came into office, one thing he dedicated to the men and women in uniform is KDF Day. Every October 14th, they come out in various barracks and they celebrate themselves. They celebrate their efforts. The commander-in-chief joins them in that moment. And in every barracks right now, you will find the monument of the gun that looks the other side, and the boots and the hat, showing that this officer's duty is now done and dusted. And in every camp, they honor the men and women who have died in service to flag and country. And in that particular day, they had never seen such kind of engagement from Commander-in-Chief. And they're truly hoping that William Ruto, in his tenure as the 5th commander, will be able to take up the tradition, because for them, tradition is everything. And keeping that day alive and relevant and burning will also be something that they are hoping the new commander-in-chief will continue with, in terms of valuing their sweat of their brow and the blood that they shed, so that you and I can be able to really walk freely. As we speak, we have our men and women along the length and breadth of the common border that we have inside Kenya-Somalia border, and you're seeing just by how they are breaking into dance, just enjoying themselves in this moment, is how significant this day will be for them going forward. And it just goes to show that underneath the magwanda, as we say in Swahili, they're kawaida people like you and I. Yeah. And they have feelings and they have desires, and they have even a sense of humor, if I can say to that effect, in terms of how you're seeing them engaging on this particular moment. The sun has refused to come out. Why? I don't know. Maybe it's angry at us for some reason. However, this will not dampen the spirits of the Kenya Defense Forces and their families, and wherever they are in various barracks across
this country, they will be watching to see how the day goes and how the emotions will be as he leaves office. I'm also looking forward to his body language and his face. How will he be? What will he say? What will be the words that he chooses for his last address to these people that he has commanded for the last 10 years or so? And then it will be critical also to listen to the tone in his voice as he bids this team farewell. You were talking about how he's been honored in this month's Majeshi Yetu. Basically, and that again goes to just give us a hint of his tone, what he's going to talk about. President Kenyatta is definitely going to be a very grateful man to the men and women in uniform we see here today because of their immense contribution to a lot of things, and that is also captured in the 78 pages we are seeing in this edition of Majeshi Yetu, where they are talking about a lot of things they have done in as much as health is concerned, which was part of Uhuru Kenyatta's Big Four agenda, and they have also outlined quite a number of projects that they have been able to undertake under CS, the time Monica Juma, and even going through to their Rachel Omamo and CSU Jean Wamalo, who I believe would be to some extent heading this particular function we are seeing here today. Part of a lot of work that has gone into the health sector include what you were telling me earlier on about the elevation of the Memorial Hospital to, is it level 5? It's not going to be a level 5, and it's going to be a referral hospital. There will be no walk-ins anymore, because at the level of the barracks, there's a place where we call the MRS. That's where the families and the officers go there. You'll find a physician who will check you, and if you have any other issues, and then you're led to the Defense Forces Memorial Hospital. And there's a lot going on before we continue with talking about the health sector. There are so many also politicians who will be part and parcel of this event today, and they will be joining the leadership of the Kenya Defense Forces. Majority of them will be part and parcel of the parliamentary, what used to be in the 12th Parliament, the leaders of the foreign affairs and the security and diplomacy sectors. They may want to join in because they worked together with the Kenya Defense Forces, and they are the people who are questioning how much in terms of budgets the military was being given. How many bazookas are we getting? How many tanks are we buying? How much are we spending in building of barracks? Those are some of the things they were fighting about inside Parliament. But now it's a day to celebrate it. It's a day to be at ease. And going back to the health sector, they are building a level 6 hospital in Wayakiwe. That used to be the home of the special forces. They've since moved to Ngong to facilitate enough space for the hospital to be built. That will be a multi-security facility where the civilian security agencies will also have themselves and their families go to hospital there. And when I speak about civilian, I talk about the Kenya Wildlife Service, the National Police Service, the Administration Police, the Kenya Prisons, the Intelligence Service. And Uhuru Kenyatta has chosen both serving and retired military officers to be in charge of critical entities. Major General Kameru, in charge of the NIS, is a retired military officer. Mwai Kibaki, in his time, chose Major General Ali from the barracks and took him to the National Police Service. Uhuru Kenyatta, in his wisdom, chose Boynet from the National Intelligence Service, as well as the current office holder is also someone from the Intelligence Service, Hilary Mutyambai. So the military is here to stay. They are Kenyans like you and I. Whether or not to what level they will be engaged in public service, now it will be up to the new administration in totality on how they will deal with them to that level. And even at the Kenya prisons, I believe,
the Commissioner General is actually a retired brigadier. Yeah, that's Mr. Warioba. Yes. Yeah. He's actually, so Mr. Kenyatta has really, in his wisdom, elevated these people to different levels of leadership, like you put it. That was too much trust. He began with the intelligence, and then we saw him make a shift. Maybe it was protocol, or maybe it was just his to-do list. But he really began by showing a lot of interest in the intelligence, and then it moved on to the military, and then we've seen it continue. And I want to say that from just an observation point of view, I think President Kenyatta just put a lot of expectation and a lot of duty on to the KDF, apart from securing the country from external threats. He actually, I think he got them something else to do, because I don't think we really face a lot of external threats per se. So it was also good to see the president giving the KDF something else to do. I mean, there's a lot to be done, and with the discipline in the military, there was need to have them clean up what they called was a mess in a number of a lot of things in different. I think the scenario would be what in my son's description would be, what a mess. He says it with so much bravado in his eyes, and he's only 3 years old, and he seems like he knows what he's talking about. But I get you. I understand the mess that you're talking about. But after 2013, 5 months after he took over the reins of power, Uhuru Kenyatta, who's now driving in, and let's just take a look at this particular moment as he drives into the Ulinzi Stadium here, the sports complex, and the Outriders are just coming in. He's just been received at the Langata Barracks, where he laid a wreath at the main entrance, where they were honoring the fallen heroes of the Kenya Defense Forces. And the drive is slow and mapped. The civilian Outriders just taking their time to drive in slowly as they await for the Commander-in-Chief in his Commander-in-Chief's Land Cruiser. It's an open-top Land Cruiser, and it will be driven, there will be the Kenya Military Police Outriders who will be at the beginning of this entourage as he drives in. And this is a momentous situation, looking at how he has enjoyed their company and the sense of power. Probably many commanders-in-chief miss this aspect of enjoying power, because you feel it in one way or the other. And they're just planning themselves, looking at the presidential vehicle. It could be empty, because at the moment, once he enters the barracks, the military ideally takes over and he changes vehicles into something different. And I've been blubbering a lot. I don't know what's going through your mind in terms of what we are seeing here in the front view. The only thing I'm actually thinking about is, this may be funny, but I'm looking at the reaction of these pupils over here, because they've been waiting for this moment. It is something I've been looking at, what entrance maybe the head of state is going to take, because they have shown a lot of excitement in expecting to see this particular moment. But maybe what should not escape our mind, Leila, is that even as we wait, they're slowly driving in, and I can't see that far. The presidential escort. Yes. I can see clearly. I can see President Uhuru Kenyatta just having a chat with the Chief of Defense Forces, General Robert Kibochi. Behind him is Brigadier Lekolol, the ADC as of now. Will he stay in office during the William Ruto tenure? Then that will also be something that the new Commander-in-Chief will decide. But
it's such a marvel to look at in how the grandeur and the slowness in which they are driving here. Look at the Kenya military police outriders are taking their positions and riding in slowly, ideally in this final lap, and final salute here at the Langata barracks. And look at how men and women who guard the president are walking slowly side by side. That's something that he will miss also after leaving office as the commander-in-chief. And now I see him jovial as anticipated that he would be in his military regalia, but the man is actually in a suit. He's decided to show up in a suit. The man is actually those are excitement. I told you those people would be very excited at this. I mean, it actually tells you that their moment has actually come. There goes President Kenyatta in the military Land Rover, driving into the Ulinzi Sports Complex. The fourth president of the country is going to get a grand farewell from the men and women whom he has been their commander the last 9 years or so. And this is the man of the moment. This is the man of the day. The precision with him. And he waves. He's greeting them. And there's a beauty about Uhuru Kenyatta. And now that we are together, let's make all my joys come over. Tuongeze vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, tatu. Moja, makofi. Karibu, karibu. Tupeperushe bendera. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais. Hafla hii ya kwaheri. Moja, wapi shangwe na vigelegele. Askari tuongeze makofi, askari wenzangu bandolo wa pili. Moja, karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Makofi. Makofi. Moja, mbili, tupeperushe bendera, mishangwe na vigelegele. Tumsalimie Mheshimiwa Rais hewani. Makofi. I will never make you end off wrong. If you say that you love me madly, one day I accept you gladly. Kwa mkono tumsalimie hewani. Wapi shangwe na vigelegele. Karibu Mheshimiwa Rais kwenye hafla hii. Cherry, baby, don't you know I'm in love with you? If you don't believe it's true, what else is there for me to do? Karibu. How long I've been waiting for you to come right in. And now that we are together, let's make all my joys come over. Wanafunzi tuongeze shangwe na vigelegele kwake Mheshimiwa. Makofi. Moja, mbili, tatu. Karibu Mheshimiwa Rais kwenye hafla ya kwaheri iliyoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi hapa uwanja wa Langata. Karibu, karibu. Wapi shangwe na vigelegele. Tupeperushe bendera hewani. Asanteni. Asanteni. Basi tubaki tukiwa tumesimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wote waliovalia kofia zisizo rasmi
Kwa heshima naomba tuzivue. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba kwa heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu ruhusa ya kuweza kulikagua gwaride lililoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais hivi sasa anasindikizwa na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi.
Basi hivi sasa mkuu wa gwaride anaomba ruhusa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu ya kuendelea na gwaride punde tu mgeni wetu rasmi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa letu rasmi. Kwa heshima sote tusimame kwa ajili ya review order, wimbo wetu wa taifa na heko ya mwisho kwa Mheshimiwa Rais. Askari wenzangu tafadhali, wakati wa heko kwa Mheshimiwa Rais naomba kwa heshima tujumuike pamoja na gwaride.
Basi tubaki tukiwa tumesimama wakati ambapo mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba ruhusa kwa heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kuondoa gwaride uwanjani lililoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi. Asanteni, kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Bendera ya kikosi hupewa ulinzi mkali, na kama ilivyo desturi, bendera ya kikosi sharti kuweza kuwa mbele ya gwaride kama tunavyoshuhudia mabibi na mabwana.
Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa gwaride ya siku ya leo. Tungependa kuwashukuru waliofanikisha gwaride hii, wakurugenzi wote, Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1 Elijah Pro Koranga, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1 Fanuel Mahebo, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Basi Mheshimiwa Rais, kitafuata kipindi cha maombi, kipindi ambacho kitaongozwa na Luteni Kanali Imam Rajab Athman, Luteni Kanali Reverend Jen Wairimu na Meja Fatsami Irungu. Lakini nitaomba tuweze kusubiri kidogo hadi bendera iweze kuondolewa upande ule wa pili kwenye gwaride rasmi, kisha nitaweza kuomba kwa heshima na ruhusa yako tuweze kusimama kwa kipindi hiki cha maombi. Kwa heshima naomba sote tusimame na tuweze kutoa kofia zetu kwa ajili ya maombi. Tuvue kofia kwa kipindi hiki cha maombi. Thank you. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Almighty and ever-living God, you are gracious and merciful to your creation. We come before you with praise and thanksgiving, seeking for blessing upon His Excellency, Honorable Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. We thank you for the 10 years he has served this nation with dedication and transformative love, guided by your divine wisdom. We ask you, Lord, for continued blessings on him during this next phase of his life. May your presence be with him as he takes on this new path. Protect him and his entire family with your precious blood. Send your guardian angels to walk with him and shield him from all that is evil. Grant him the health of mind and body in his future endeavors. Amen. Amen. We continue. Almighty and eternal God, you rule all nations and direct them according to your will. We come to offer prayer of thanksgiving to you this day that you have given us, that we may rejoice and celebrate because of giving us His Excellency, Honorable Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. You have granted him wisdom, knowledge, and vision, ability to begin many projects that impacted the whole Republic, men and women and children, and especially the KDF fraternity. We thank you, O Lord, for the achievements, the great impact he has left upon us. Lord, we thank you. And now as he retires, Lord, we thank you for your mercies and love endures forever. May your goodness and mercy follow him and his family. We pray that you may remember him. We pray that the peace of God that passes all human understanding will dwell in his heart and mind. We pray, dear Lord,
that you will watch over his life and his family. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O Allah, honor of sovereignty, you give sovereignty to whom you will, and you take sovereignty away from whom you will. O Allah, you honor whom you will, and you humble whom you will, and you give provision to whom you will without account. O Allah, protect and bless our beloved President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces and his entire family. Grant him and his family happiness, good health, and prosperous life ahead. O Allah, reward our President for the good service he has rendered to the nation and the military in particular. May he be covered with your mercy, forgiveness, protection, and blessings wherever he goes. Amen, amen, amen. Asante sana viongozi wetu wa kidini kwa kipindi hicho cha maombi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kuketi na hali kadhalika kuweza kuvalia kofia zetu. Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa, niombe kwa heshima niweze kumleta mwenzangu kwa kipindi ambacho kitafuata, kipindi cha burudani. Kwako mwenzangu. Asante sana mwenzangu Sergeant Ngombae. Mheshimiwa Rais, tumefika awamu ya burudani mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wa shule zetu za majeshi, kwaya ya kanisa zetu, na vile vile kutakuwa na michezo ya kuigiza kutoka kwa majeshi yetu ya ulinzi. Mheshimiwa Rais, watakao tufungulia siku hii ya leo ni wanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule ya msingi ya Lang'ata Barracks, watakao tuletea shairi linalosema Rais twakusifia. Kwenye shairi hili Mheshimiwa Rais, wanaeleza namna umeweza kukuza talanta, kuimarisha elimu kupitia mtaala wa CBC. Karibuni. Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi letu la Kenya, shule ya msingi ya Lang'ata Barracks, twakusifia. Kumekuchele Lang'ata, tulingoja kwa gamu, wenyeji tumejinata, siku hii ni muhimu, kuyataja sita, 10 zako wafahamu, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Rais umesifika kwa yako maendeleo, kwani reli katoka, inajengwa hata leo, mashinani yangazika, umeme ni mwelekeo, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Kila sehemu nchini, zaheri pia zadiki, magari barabarani, njia zipi zipitiki, la kukukashifu gani, sifa nyingi wasahiki, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Talanta umezikuza, Rais twakusifia, viwanja kutengeneza, Kenya twajivunia, tunaimba na kucheza, sote twashangilia, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Elimu umeimarisha kwa ujenzi wa mashule, watoto umehamasisha kusoma kwekwe mbele, mtaala umeanzisha wa CBC ndio ule, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Rais wajibika, kaonyesha atujali, na mta kigonjeka, hospitali si mbali, manesi tahudumika, na malipo sio ghali, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi letu la Kenya, jeshi letu li imara, angani, majini, bara. Tungekuwa na uwezo, hungeweza kustaafu, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Jambi tunapofunga, mikono takutanisha, shairi napotunga, Rabana kumkumbusha,
akuepushe majanga, kwa yale katupitisha, meongoza kwa hekima, kiongozi muadhamu. Shukrani. Tuwapongeze kwa makofi wanafunzi hao wa shule ya msingi ya Lang'ata Barracks wanapoondoka. Hivi sasa tutapata burudani kutoka kwa wanafunzi wa Moi Forces Academy, wanafunzi wa grade ya 6 watakaotuletea burudani mbili, Mr. President na wimbo We Are Celebrating. Watatangulia shairi linalosema Mr. President, wakikushukuru kwa uwepo wa SGR, amani kwenye mipaka yetu na afya iliyoimarika kwa viwango vya juu zaidi. Karibuni. We are born, entitled Mr. President, Moi Forces Academy, pleasure. 10 years is a long time, working without a break, working without a holiday. Yes, Mr. President, you have worked tirelessly, you have done your best, you have played your part. Leadership is not easy. We appreciate you. May God bless you. For 10 years, you strived to excel. Focused on your vision, you worked on the roads from the city to the village. Your work is clear. And to crown it all, the Nairobi Expressway is wow. It's a joy to behold. We are proud to be Kenyans. May God bless you. Mr. President, allow me to share my wonderful experience. Oh yes, unforgettable. My journey by train, the SGR to Mombasa. The experience was great. For a few hours there, I thought I was in London. Thank you, Mr. President. We really appreciate. Mr. President, and all those who helped you, thank you. Thank you for CBC, the competence-based curriculum. I am more exposed now, my talents discovered, my future sorted. I am a global citizen, no more stress, learning is fun. Thank you, Mr. President. May God bless you. Mr. President, the patron of our school, allow us to boast a little. The KDF has done wonders. Look at Ulinzi Stadium, talk of Kisumu Shipyard. As for the Nairobi Metropolitan, your general has excelled. And above all, the peace on our borders is something to be proud of. Thank you, Commander-in-Chief. Dear Mr. President, the Commander-in-Chief, we salute you. But allow us to call you Father, for like a father you have worked. The healthcare has improved. Our mothers are now safe as they add more citizens. We appreciate your care, your love and concern. You had a great vision and you gave it your best. Thank you, Mr. President. Mr. President, just by watching you, we have learnt a lot. Focus, determination, leadership with a vision, and above all, we love your eloquence. Thank you for the 10 years. We shall miss you. Thank you. Tuwape makofi tafadhali wanafunzi hawa wa Moi Forces Academy. Vile vile wataweza kutupa burudani yao ya pili ambayo itakuwa ni wimbo unaosema We Are Celebrating. Wanafunzi hawa wameweza kusherekea jinsi ambavyo Kenya imebadilika kwa sababu ya uongozi wako wenye hekima, Mheshimiwa Rais. Karibuni. Celebrate
tafadhali. Wanafunzi wa gredi ya 6 shule ya msingi ya Moi Forces Academy. Hivi sasa tutapata burudani kutoka Yellow Wagoners. Ningependa kukujuza Mheshimiwa Rais kuwa bendi ya Yellow Wagoners ya wanajeshi wetu kutoka Kahawa Garrison ilianzishwa mwaka wa 2017 na mkuu wa kikosi cha uchukuzi Kanali James Gidhaga ambaye kwa sasa ni brigedia. Bendi hii imeshiriki katika sherehe mbalimbali zikiwemo sherehe za kitaifa, sherehe za kijeshi na sherehe nyinginezo chini ya mkurugenzi wa muziki Luteni Wesonga. Yellow Wagoners na wimbo wenu Mondowe Riri, karibuni. Reugo negereire negetha komenye ninyonete uria wikaga arataku o mahithuragiria ithoma komenye ciaro ciao ciothe nacio nĩ ndarime igũrũ bendi zetu. Hakika kama sio Mungu hatungeweza kufika mahali hapa. Kwa hivyo ni bora kila wakati kuweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Tuwape makofi Yellow Wagoners. Yellow Wagoners, asanteni sana. Hivi sasa Mheshimiwa Rais,
Ni zamu ya wanajeshi wetu wa engineers wanaofahamika almaarufu kama the sappers watakaotuletea mchezo wa kuigiza unaosema Kenya ya sasa. Karibuni. Wanajeshi wetu wa engineers almaarufu kama the sappers. Hey! Siwezi kufa kwa sababu ya nyama. Pati ya mngeno. Mama Jemngeno. Kuja banda hii. Mimi hawezi kufa kwa sababu ya nyama. Kuja pole, kuja. Wewe nakimbia sana mpaka napita mimi. Kuja. Siwezi kufa kwa sababu ya nyama. Wewe naambia mimi jana iko nyama, hakuna nyama. Tutapata wapi nyama? Ndio. Usishituke. KMC ile ambia mimi ni ile ya kitambo ama ya sasa? Sasa mzee yangu unajua sikudanganyani. Wakati CNC aliangalia maneno akaona Yesu alipea majukumu yote Yesu. Kitu imepangwa namna hii. Kabilo. Sinieleza wewe mtoto yangu na leo banda ya Uganda. Ndio. Haya nyama tatoka wapi na tapeleka nini? Tapeleka namna gani mpaka Uganda? Mzee yangu. Hiyo sikupesi tu less. Nyama tunapata yote KMC. Tabatali. Pole. Iko sita gani bwana? Mzuri kuja bande kuja. Amuka. Iko tabu gani? Nimesikia mnazungumzia KMC. Sijui jeshi. Mimi ninatai huko pesa yangu mingi sana. Sikiza yeye amesema nini? Iko na tabu ya banda ya Kenyamit. Si ndio? Sasa mzee, usikue na wasiwasi. Hata sisi tulikuwa tunaenda KMC. Twende wote tujue ukweli. Ndio. Twende. Kwani si nyinyi mnanipea pesa yangu? Hapana, sisi tunakwenda Kenyamit Commission. Tupewe mambo yote. Chukua boskili yako. Simnipe lift. Hapana, iko gari yako bwana. Chukua twende banda hiyo tuchukulikiwe. Ndio. Sasa hii mtu tunaona atapata kwa njia. Watu tupeleke yetu. Twende KMC. Kumbe hata tumefika. Habari yako bwana. Habari yako mkubwa. Sikiza hapa. Sisi tumerakota yeye kwa njia. Tulia kwanza. Sisi iko na shida ya ng'ombe. Nyamaza. Hata uko na mimi KMC. Sasa soya. Nimekaa kwa ndoa miaka ngapi? 15. Na ibunjiki? Iko sana na mzee. Ndio. Lakini sina inaingililia hapa. Amini nyama ya mtoto wetu ambaye ako Uganda itafika na itapatikana Kenyamit. Basi tulia hata nyanya alikuwa na maneno anakuja kama hata huyu hata wao nasema mkubwa habari yako. Ukiona hii basikili yangu hata ukiangalia iko na haunga. Nilikuwa nimekataa maneno ya nyama kwa sababu hata nilikuwa nimetembea na mboka. Hii mboka inaitwa kumbe. Ule onja wako? Siwezi. Hii ni mboko. Hata nikwambie kwa. Mimi mambo ya KMC ni watai pesa yangu. Mimi natai hao pesa. Nimekuwa miaka mingi nikileta ng'ombe, pesa yangu haikuji. Nimeambiwa jeshi tangu ichukue maneno. Sasa mambo yangu imekuwa nywe. Sasa mimi nataka pesa yangu mnanipea. Pesa yangu mnanipea, hamunipei. Ngoja hiyo maneno yote nyinyi amezungumza, iko mkubwa yangu atatatua hiyo shida yote ile nyinyi wao wanaongea. Tena si wewe. Habari ya sai? Nikoplo sitonik. Uko salama? Habari ya KMC mnaendelea mzuri? Hawa ni wageni wametembea. Well done. Karibuni KMC. Mimi ndio naitwa U1 Warrant Officer Class 1 LSMB ndio. Okay. Na KMC, I tell you tumeilekebisha wakati CNC president alionelea aende Musuli akasema tuende huko tualambishe kasi tuhakikishe imeingiana tuko pamoja. Sasa sikiza kutoka nimesikia nikipita pale hivi mukisema kwamba muko na nyama mnataka ende wapi? Uganda muko na harusi. Wenda iko kikosi iliundwa wale hivi engineers ilipewa majukumu ya kuenda kurekebisha KMC.
ikamewa chini ya kiongozi wetu mkubwa anaitwa Bulibendia Githaga kama chairman. Mimi alisiem singekubali kazi yanguke. Nikahakikisha imefanyika discipline mzuri, well done. Nilihakikisha imefanyika aspa kama alisiem. I tell you, nyama sahi si kama kitambo. Kaya musisa yao kikanyanga. Within 24 hours malipo imefanywa. Nyama we kwa yesha kuna vita. Watakukonga alisiem. Pana mkubwa. Utapelekwa vibaya tu kwa moja. Sahi iko kitu inaitwa manufacturing kwa ile big four agenda ya rais. Amehakikisha amepeleka SGR mpaka Mombasa. Ingine kapewa engineers na by the engineers imezaa kikosi inaitwa 14 engineers battalion. Wacha kelele kwa yesha kuna kelele. Sasa ilali ikaenda na nyuki mali livika usiniulize. Koya hii inaenda kwenu. Imepitia hapa Kibila. I tell you lali imepigwa Kabilu. Ikipita Kibila unaona watu kwa manyumba kule, unapita Longonot, unapikia Longonot ikitoa Mubuke, ikapita Naivasha, ikaenda mpaka Kisumu pale kwa boti. Mele na Lunde nyuma unaekewa nyama, inapita pale Migingo, inaenda Uganda, unapata loli imeweka mbuti, unaweka nyama, mbona isiweke Uganda? Itafika nimeona. Ulisema kwamba wewe ulileta nyama hujapata malipo. Unaitwa nani? Mimi naitwa basi usinipe jina, unaenda unapea kalani pale, anaweka kwa kompyuta. Majina yako ikitokezea ataona sinda ile uko nayo. Wewe yako ni kale hata unafaa uende kwa ofisi ya sahi halisi ukalipwe. Sahi within 24 hours kaya msihi. Kwa hiyo maneno kwa yesha hakuna hiyo. Ni kumbe. Kwetu atukulange. Mkiona mbia sema napita karibu mnanieleza sawa. Nisema wake unga tu moja musikali. Ebia mimi mkubwa anakuja. Awenda. Unajua alisema sawa. Kama wewe ni laia tulia namna hiyo, musikali utafuata amri alisema. Tuko moja. Yes sir. Funga mguu. Bale. Ngoja pungua wacha wewe ipite. Bale. Chance stand still. Abala saya pande. Eko mchanganyiko wa malaia na musikale. Na kawaida mbia sema kibita kosangi moja mbele ama tatu wali. Yes sir. Sasa wandugu. Okay. Karibuni sana hapa KMC. Alasema umeeleza vitu mingi msuli. Lakini kuna kitu moja imeluka hapo. Yaani tunataka umewaeleza? Mbata bani. Beef. Yes sir. Kuna kitu very important kati ile maneno ya CNC alikuwa amesema kuhusu manufacturing. Ndio. Ujashika manufacturing. Use nimesahau kidogo hapo. Well done. Yes sir. Hiyo ni kumaanisha CNC aliangalia kaona mpaka kuweza kujitegemea. Masikale. Hiyo ni kumaanisha yes sir. Hiyo inamaanisha muweze kujitegemea vitu yenu. Koleza. Mimi niko na bulaa sana na nijivunia kama BSM kwa sababu niko na bulaa. Unajua siku hizi risasi tuna hapa. Loilo. Alafu hata mbunduki yenyewe. Hata hiyo ni loilo za. Hiyo ni kumaanisha yetu mpaka ikuwa na proper security ndio na maendeleo. Koleza. Namna gani yale? Koleza. Bas. Mimi sikuwa na maneno mingi lakini siwezi kosa kamoja anasema mama hapo tu namna hiyo. Yes sir. Yusi nimetembea Kahawa Garrison nikapotelea huko. Kwa sababu nimepata vitu mpya imejengwa nikafikiria niko town ama niko wapi? Kahawa Garrison. Kahawa Garrison leo anasema ukienda. Yes sir. You will tell me. Niananga kila maneno mingi. Yes sir. Bale, chat stand still. Wamison tukalonza. Ngoja. Yes sir. Alafu unawaeleza. Yes sir. Yeshi imewekea CNC. Yes sir. Pati moja kubwa sana. Yes sir. Lang'ata. Yes sir. Kila mtu akwa wapi? Akwa huko. Kila ng'ata. Akwa huko za. Hebu kosekana. Kweli sir.
Umesikia? Iko bati ya CC iko Lang'ata complex. Na tunajumuika Malaya Musikali yote tunaelekea wapi? Wewe enda kwa gate ambia Musikali ule utapata. ALCMK mzee mwatuma huko bati ya CMC. Tuko pamoja, ya CMC tuko pamoja. Moja kwa zote tuelekee. Usikose. Wewe vile nilisema pesa kesho uko nayo lakini tuelekee kula Lang'ata, kula bati ndio bikie kwanza bushangilia rais. Tuko pamoja. Lang'ata enda tomboisa mkubwa wapi? Huko. Tukomba isikeli yako kanyanga njoo. Musikali. Sipindi ni halisia. Yes sir. Tuko pamoja? Yes sir. Ninataka uondoke na sipindi toko bila kuinua vumbi kwa mkubwa. Yes sir. Sitabu ni pole pole lakini amli ni yangu. Tuko pamoja? Yes sir. Uko tango ya yua. Weke yako by the left hand. Uondoke. Hii ni ngani? Ni ngani? By the left. Tuwape makofi mazuri wanajeshi hawa engineers kwa mchezo wao wa kukata na shoka. Hivi sasa nitawakaribisha wanafunzi wa shule ya upili ya Lang'ata Barracks watakaotuletea shairi lenye anwani Our Hero. Mheshimiwa Rais, kwenye shairi hili the students appreciate you for your exemplary leadership which has enabled the KDF to be recognized not only in Africa but also in the whole world. Wanafunzi wa kidato cha kwanza, karibuni. Courtesy of the Kenya Defense Forces, we, the Lang'ata Barracks Secondary School, present to you our gratitude to the President of the Republic of Kenya, our hero. Welcome. When you first came into power, no one was sure about your mission and vision. Your mission and vision for our beloved country, Kenya. Mr. President, not even the security system knew your plans. Now that you are bidding us farewell, we want to say thank you. Congratulations. Congratulations for a job well done. Look at our Kenya Defense Forces now. We are now a force to reckon with, not only in Africa, but the whole world at large. The Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, you are truly our hero. Under your great stewardship, the KDF Combative Fighting Brigade has expanded from 2 to 4. That is not all. Under your able leadership, the country has witnessed the biggest development of KDF arsenals and equipment since independence. More sophisticated weapons are now available. More security personnel are now available. Very well trained, very well prepared and ready for any given task. Have you seen how smart our KDF officers look? Have you seen how protected we are from external aggressions? People, have you not seen our KDF officers offering help in Somalia? The United Nations peacekeeping mission also entrusts our Kenya Defense Forces. With all this, are we not entitled to call our Commander-in-Chief our hero? Mr. President, we cannot forget that you entrusted our general in Nairobi County. Now look at the improved delivery services by the Nairobi Metropolitan Services. Sir, the Kenya Meat Commission is now making more than enough profit. Sir, our gallant sportsmen and women in the Kenya Defense Forces are now sorted. The Ulinzi Sports Complex was once a dream, now a reality. The National Defense University Kenya is now renovated to international standards. Talk of medical facilities. We are bragging of our latest Defense Forces Wellness Center, right here at the Lang'ata Garrison. The welfare of our defense officers and their families is now taken care of through the bill that you signed into law. That is why we say, you are our hero. The legacy that you leave behind is unmatched. We salute you as you exit. We pray for your long and healthy life. Long live the Commander-in-Chief. We honor you. We cherish you.
Tuwapongeze kwa makofi mazuri wanafunzi wa kidato cha kwanza Lang'ata Barracks Secondary. Hivi sasa ni zamu ya Maroon Commandos watakaotuletea burudani wa wimbo wao Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa. Maroon Commandos vile vile ni bendi ya jadi ilianzishwa mwaka wa 1970 na mwanamuziki Senior Sergeant Habel Mwalumba Kifoto kule Kenyatta Barracks Gilgil na baadaye ikahamia Lang'ata Barracks hadi sasa. Bendi hii imebobea kwa nyimbo tamtamu kama vile Christina, Riziki haivutwi kwa kamba, na hivi majuzi wimbo wa Corona, wimbo uliohamasisha kuhusiana na janga la Corona. Maroon Commandos, Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa. Karibuni. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata ewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata ewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata ewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata ewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata ewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata ewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Karani, kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka wende shule. Ndio elimu ndio msingi wa maendeleo. Karani, kumekucha, Asante sana. Wapongeze kwa makofi mazuri tujenge taifa. muziki wao wenye kufana. Hivi sasa Mheshimiwa Rais na wapisha jeshi letu la wanaanga wanavyofahamika kama CAF Theatre Troupe waweze kutuletea mchezo wa kuigiza unaosema safisha nyumba. Karibuni. Ah!
Hey, yaani mimi nawacha watoto ndani ya nyumba, viti mnatupa sasa. Yaani hamjui mimi ni mtu mwanamke ambaye nimechaguliwa na jeshi, mimi nimepewa mark. Hebu kuja weka viti pande hii. Mnaweka pande gani? Ndio hii sisi mama. Baba yenu Koplo Kimondoro amefanya kazi kubwa. Hata saa hii sasa yeye ni warrant officer 1. Keme. Hey mam, tunakupenda tu sana, lakini kelele ati kelele kila siku. Ati kelele, wewe ngojea, hata kama unafanya kazi ngojea kwako ndio utatawala. Hapa ni kwangu ba. Mam sienda amefail, enda alikuwa anafanya hiyo kazi. We boy. Yes, unajua wewe kila wakati unasema mam. Mam usimuumize watu. Nisiumize kitu gani? Mam usiumize. Hapana bembeleza bunda mam, ndani ya niwakie huyu. Usiharibu ni mdogo sana. Wakati nilikusomesha nilikuwa nakubembeleza. Baba yenu akikuja mimi ndiye anapanda. Hata ndio huyu amekuja. Mke wangu. Kimondolo. Mke wangu. Kimondolo. Oh, one Kimondolo. Habari yako? Karibu. Hey. Daddy. Kuna mtu ananipokelea? Dad. Afadhali umekuja daddy. Umekuja na nini dad? Umekuja pole, mimi sina nguvu kama wewe, mimi ndio na retire sasa hizi. Umekuja na nini mpaka hapa? Umekuja na chap. Ndege ni nyingi. Nimekuja na ndege inaitwa Spartan. Haraka paka Embakasi paka hapa. Chap. No wonder. Yaani unajua mimi nachangaa. Nilikwambia kumbuka ndege zimeongezeka ziko mingi. Kama ulisema ni Skytrack. Ukasema Cessna. Wow. We are spoiled for choice. Yaani mmenunua ndege kabisa. Habari zenu lakini nzuri sana dada. Mbona watu unaona wanakaa ni kama ambao tumeshtuka kuona dada. Nile umekuja haraka dada. Ona umekuja haraka sana tumeshtuka. Wewe ndio first born. Hebu niambie shida iko wapi? Hakuna shida dada. Tulikuwa tunapanga nyumba tu lakini mambo iko sawa. Unaona vile nyumba iko sawa siku hizi. Hapana, mimi nilisikia mama yenu akilalamika hapa. Nataka kumsaidia. Kimondolo. Kwa sababu munaona mmekuwa wakubwa. Hizi jeshi ba. Sikia. Mmekuwa Hizi jeshi. Lete watoto ndani ya nyumba. Lete pande hii watoto wakae hapa. Ndio ueleze story yote. Unataka jirani wasikie. Ingieni ndani ya nyumba. Kuja. Ingieni ndani. Nasikia mmekuwa wakubwa, mmepata makazi zenu. Sasa mtaka kusaidia mama yenu. Unajua nyumba lazima tutasafisha, tutanyoosha namna hii. Mkiwa kwa hii nyumba kumbukeni mko nyumbani. Na hiyo ndio kitu mimi nasisitiza. Habari ya Kisumu Kisumu Shipyard. Dad, inaitwa Kenya Shipyard Limited. Kule kazi kabisa. Unakumbuka hata ilifunguliwa rasmi. Sasa hii yote ni samaki umekula mpaka kitambi imekuwa kubwa namna hiyo. Sasa dadi, angalia vile ni mrefu. Mimi najaribu tu nione kama tutatosha hata kama ni kwa upana. Yaani unataka kurefuka lakini kwa upana. Hapo sasa. Nasikia unaenda kazini. Dada, hata nimechelewa, sina masaa. Niko na mkutano in the next 3 hours. Weka bidii. Mama, kumbuka ile kazi baba yako anafanya. Ni utawala inaanzia juu. Yeye ameelekea mwelekeo mzuri. Hata ungekuwa na kanyaga kubwa ba. Unakoja nini? Mam, kwa heri. Bye. Sawa. Umesikia? We, kama Daddy. Mambo? Iko salama daddy. Habari yako? Iko salama baba. Kwa nini mama yako anahangaika akipika hapa na wewe uko hapa? Daddy, niko na kazi mingi. Kazi yako ya kudunga watu sindano kwa sababu unafanya referral hospital hapa Tawa, sio? Si kudunga, ni kuatibu daddy. Kimondolo, mimi ningeomba apigwe transfer, apelekwe Moi Referral Hospital. Ataenda hata kama ni Moi Referral Hospital. Eldoret. I'll be happy. Mimi sitaki kusikia mama yako anashika mwiko na kuhangaika hapa mambo ya kupika na nimezaa mtoto wa kike. Umesikia? Nimesikia daddy. Wewe nenda kazini. Sawa, mbaki salama. Nzuri sana dada. Mimi mama yangu akinipigia simu akinielezea token kwa hizi nyumba haisimami. Mambo ni makompyuta, masimu na kila kitu. Kweli dad, ni NMS dad. Ni NMS tangu niingie NMS. Hiyo NMS hiyo ya kuingia kwa expressway kukata tikiti huko juu sasa imekuingia mpaka siku hizi. Hata nimemea mashurubu kama mkubwa wangu dad. Umeka Yaani umemea mashurubu kama mkubwa yako. Yaani hii kijana anapenda kuiga wakubwa. Lakini uige ile tabia wamefanya mzuri. Si unaona express? Iko sawa, gari zinapita nywe. Kuna accounting zangu mahesabu nataka kufanya za benefits na kila kitu na gratitude. Sawa? Ndio dad. Nakuhitaji hapa jioni. Sawa dad. Na hii area mimi sitaki kuona makaratasi upande hii. Italambwa yote. Ngae kabisa. Italambwa yote. Na sitaki kusikia mama yenu akilalamika wewe. Wachilia aende, kuja kidogo Kimondolo. Iko story. Ati? Unaona hii kijana hii? Hii ni msigo uko nayo. Mimi Huyu wa mwisho. Mimi si nawachana na wewe. Wewe. Hapana dad.
Kila ukienda kazini mama ananilemea hapa nyumbani. Ananigonga gonga tu. How do you sit? Unakaaje wewe? Na kugonga. Unanigonga. Unataka nibembeleze wewe? Unataka nikubembeleze? Unataka nikubembe? Nimenyonyesha wewe, alafu tena bado nibembeleze. Wewe. Usiposoma. Shida yako boy ni moja. Hodi hapa. You are very bright lakini nidhamu hauna. Hodi hapa. Umesikia? Kimondolo. Wachana. Endelea na kazi ya nyumba. Mkubwa kuja hapa. Jefwa, Maina. Jefwa Maina mwenyewe. Maina Jefwa. Unashtuka kitu gani? Hata umepewa hii kubwa. Hii ni ile msichana yetu. Huyu ndio sasa Mrs. Kimondolo mwenyewe. Mrs. Kimondolo. Mrs. Kimondolo mwenyewe ndio huyu. Na kalikuwa kasichana kadogo. Kalikuwa kembamba. Angalia vile nimelisha. Angalia vile anakaa. Watoka, watu wakubwa akiondoka, beba hivi tuondoka. Peleka huko. Peleka ende. Bila kuambia hii jeshi imetusaidia. Yaani nyinyi wakati mlikuja Wajia, ati nyinyi askari ya Kenya Air Force. Ingine wewe ulikuwa watu hatari. Nakuja ingine. Askari ni watu hatari. Sasa mimi nimejifunika pole pole naita. Sikiza mama. Hii kazi yetu ya jeshi, you have to remove yourself. Lazima ujitolee. Kweli mnajitolea. Na uweke bidii. Na ndio maana hiyo bidii niliweza kukupata. Mama ndio huyu mama Jibril. Sasa hebu nielezee. Sasa wewe umenipa nyumba yako. Nyumba nimenyoosha. Umefagia. Sikiza. Zile shida ulikuwa nazo kidogo kidogo zimeisha. Uongozi wa nyumba unaanza kutoka juu. Kama vile uongozi wa nchi inaanza kutoka juu. Wacha sikudanganye. Hata rais wetu Uhuru. Nani anaongoza yeye? Ni mama mwenyewe ndio kama si mimi. Sikiza hapa. Mimi nakaa kama yeye. Kabisa. Unajua siri yake ni moja. Na ndio naona kama umetumia hapa kwako. Kabisa. Ametumia kitu inaitwa transformative leadership. Transformative leadership, yes. Hiyo tumefunzwa juzi mwaka na ndio sababu mimi nikapewa kusimamiwa. Hata nimekuona. Ni nini sasa wewe? Nini? Wewe unakuja sasa umetoka nje. Kimondolo, hebu niambie. Wewe na hii bibi ya marehemu Ireli mmetoana wapi? Kwani shida iko wapi? Kwani shida iko wapi? Sikiliza ni yako. Mrs. Kimondolo. Hapana, wewe umeona amesikiliza yeye. Kwani kwa nini kwa hapo nini inafanyika? Kama ako na siri, anajua ni kitu gani nililete hapa. Sasa ni information nimekuleta hapa. Ni nini wewe mama? Hapana. Jirani yangu lakini hata wazi nyamazi hapo umevuka mpaka wapi? Mpaka gani? Wapi mpaka hapa? Wacha tuelezee. Unajua hii siri nimekuja nayo hapa ama na siri gani? Naona unakuja mimi ile raha niko nayo. Sikuuliza raha gani basi? Mtoto wangu ule Oripa. Na wewe mwenye aliacho na ngoja umetaja nani? Oripa, huyu Oripa. Sasa Oripa ndiye anafanya unashika kimono. Oripa wacha la. Huyo Oripa. Si mngoja niwaambie uhondo basi. Haraka ni nini? Bora hii mtu ya Mombasa si harakishe. Ni harakishe. Watu wao ni pole pole, hakuna haraka. Maina. Kwa tukae basi. Kaeni, hata usikae. Maina. Oripa si ni yule yuko National Defense Ako Natural Defense University. National Defense University Kenya. Natural. Na mbona hujawahi mtembelea? Sijui hata ni wapi mahali, sijui kabisa sijawahi enda. Ndio huyu mama Oripa. Namkumbuka. Mrs. Ireri. Yule. Taekwondo yule alikuwa akifanya chan. Niko chini. Kwa KMC kushika kombe hivi. Mnaendelea namna gani lakini? Tunashukuru tuko salama. Sasa ile niko nayo, nilikuwa niko na wasiwasi mtu wangu atasoma aje. Babake amekufa, sina kazi. Lakini sasa yeye ameandikwa kazi huko. Umesema ni National Defense University Kenya. Sasa atachukua mshahara wake kufundisha brada yake mwenye hata hapana, hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini sasa? Atatumiaje mshahara wake? Oripa hatatumia mshahara wake hata kidogo. Kwa atasomaje mtoto wangu? Juzi tarehe 15 Juni. Hata kabla hujaenda. Mimi nilikuja kwake juzi kumuuliza, wewe bibi ya marehemu Ireri, tuende tujiunge na wanawake ya mwaka. Wewe ulikuwa umeenda Mombasa. Mwaka huyu last born wetu mwaka ama mwaka nini? Mwaka chama ya wanawake ile jeshi aliwacha ba. Na usingesema, mimi singejua. Sasa wewe ukuji hiyo mambo yote hata simaliza. Haya hiyo imeisha. Ngoja, ulikuwa unasema nini? Nimesema tarehe 15 Juni. CNC mwenyewe alisign ile inaitwa Veterans Bill. Si Commander in Chief. Ambayo ndio nani sasa?
Uhuru Muigai Kenyatta. Kama ni Uhuru yeye anabitishanga kitu yake. Haya. Hebu endelea kuhusu hiyo veterans bill. Ikasainiwa veterans bill ambayo ina cover nyinyi wakina mama wa jane. Huyo mtoto wako ako na sponsorship direct, atalipiwa shule kila mahali. So mimi hata siongee. Mimi nakutuma. Ukienda kumuona unasema ni CNC. Mwambie mama Oripa amesema. Amekushukuru sana. Na nakupea hata hagi mbelekee. Na sipelekee hagi same hapana. Alipia raha. Arisema pana mtu yangu. Mkumba. Ngale wacha mimi. Mimi nakwambia hii wanawake hii. Wakumba bana shikanga na maana hivyo. Unaongea kwa mbali. Unataka kusikiliza bwana wenyewe. Wewe. Si unipata hapana, sikiliza tena siku chance tu hivi. Tutamalizia mbele. We, Maina. Sasa mimi ile kitu ilinileta ni moja. Ambayo mimi nili hand over kila kitu kwako. Ume-hand over kwangu. Na kazi umenyosha vizuri. Na nimekukaribisha by the way, sio kwamba unihandie over, alafu hata Christmas party huwezi kuja. Hapana, nitatembea mara kwa mara, nitakuwa napitia natembea. Kuja, alafu peke yake ama na mimi? Na familia. Na bibi ya Ireri mnawaacha? Bibi ya Ireri hata yeye anakuja, na mkikuja huko mna make sure mnakaa kwa karibu ile meza ya mwaka. Unajua Mrs. Kibochi? Kibochi hii mkubwa ya jeshi. Bas. Na ningependa hapo karibu na yeye. Niliwahi salimia yeye, hata unikumbushe. Mambo yenu itaenda mzuri. Tukifika unionyeshe. Now, hii ni invitation yako. Kwa sababu ya kazi nzuri na retirement yako, umeitwa, umealikwa, uende ukapewa zawadi yako. Mimi ndo siku gani? Siku ya leo, uliona hema pale nyuma. Niliona hema nyeupe pale, lakini hata sikushughulika kuangalia nini. Moja kwa moja ningependa muungane na mwelekee pamoja na familia yako. Twende pamoja ili ukawepata hiyo nafasi ya kufanya. Jibril, tunangoja. Hata sitengeneze nywele. Hapo smart sana. Amekaa vizuri. Tuwape makofi mazuri wanajeshi wetu wanavyofahamika kama CAF Theatre Troupe kwa mchezo wao ulio wenye kufana zaidi. Makofi kwao tafadhali. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tutapata combative display kutoka Army Special Operations Brigade. Your Excellency, Army Special Operations Brigade works under limited visibility in their ranger creed known as the Cat family, which consists of rangers, cheetah and leopard. Wanajeshi hawa Mheshimiwa Rais wataweza kutufundisha jinsi ya kukabiliana na adui wakati wowote, mahali popote, unapofumaniwa ukiwa na silaha, ukiwa na kisu na hata mara nyingine ukiwa hauna silaha. Karibuni. Up. Bow. Here. Up. Up. Adopt, ready, stance, ready. Adopt, pose, ready, stance, ready. Hand combative arts. Straight punch. 1, 2. Blocks. Upward blocks. 1, 2. Downward blocks. 1, 2. Inward blocks. 1, 2. Outward blocks. 1, 2. Adopt ready stance, ready. Adopt normal fighting stance, ready. Jab, cross, hook, uppercut. 1, 2. Change. 1, 2. Change. Foot combative arts. Snap kick. 1, 2. Change. 1, 2. Change. Storm kick. 1, 2. Change. 1, 2. Change. Roundhouse kick. 1, 2. Change. 1, 2.
Adopt, ready, stance, ready. Feet together. Up. Up. Adopt, ready, stance, ready. Rifle attack on movement. Adopt, fighting stance, ready. Go. Feet together. Up. Up. Adopt, ready, stance, ready. 6 feet arch pole, fighting techniques on movement. Adopt, fighting stance, ready. Go. Feet together. Up. Defensive techniques. Defense against straight punch. Defense against 3 feet arch pole. Defense against overarm rear classic bear hugs. Defense against underarm rear classic bear hugs. Defense against knife attack. Escape from rear naked choke.
Defense against roundhouse kick. Escape from side headlocks. Defense against pistol attack. Escape from hand shoulder grabs. Offensive and defensive against 6 feet ash poles. Bow. Tuwape makofi mazuri wanajeshi wetu wa brigade specially kwa ujuzi wao wa kipekee. Lakini don't try this at home. Hivi sasa tutapata burudani kutoka Yellow Wagoners na wimbo wao Hongera Baba wa Taifa, Amiri Jeshi Mkuu. Yellow Wagoners tafadhali. Mheshimiwa Rais wetu, tunakufurahia sana leo. Maendeleo tumeyaona na daima tunajiendeleza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera Amiri Jeshi Mkuu. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera Amiri Jeshi Mkuu. Hongera. Kwa utawala wako usalama uko imara, umeimarisha huduma za afya hadi mashinani. Twajivunia Kina mama na vijana wamenufaika chini ya uongozi wako. Elimu tumepata
tumepata, kazi tumepata, stima tumepata, na maji tunapata. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Umetutoa mbali kama taifa, umetimiza mengi ndio maana tukupongeza. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera amiri jeshi mkuu. Hongera baba taifa, hongera baba taifa, hongera amiri jeshi mkuu. Hongera, 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 hongera. Barabara zetu. Asante sana Yellow Wagoners. Mheshimiwa Rais, hivi sasa nampisha Maalim Abdul Rahman atakayetuletea shairi linalosema Rais, tutakukumbuka kwa legasi yako bora. Abdul Rahman ni mwalimu wa madrasa brigedi ya 4. Anazungumza pia kuhusu maendeleo humu nchini, zana za vita kwenye serikali yako. Karibu sana. Naipiga ya mgambo, naomba nisikizeni, na wasalimu kimombo, na waambia hawayuni. Hakika ninalo jambo nataka kuwajuzeni, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Uhuru uloyafanya, wallahi thank you so much. Wamekutambua Kenya, twakupenda sikufichi. Wale wakuhanya-hanya wagizani bila tochi, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Mambo sasa dijitali wa Kenya twajionea, katufanyia sahali mwendo katupunguzia. Kenya twamiliki reli lenye kasi ya kishua, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Maendeleo umetenda bila hata wasiwasi, vyakula, nyumba, viwanda kwa ile yako legasi. Wewe ndi wewe tunyonda, daima tutakumisi, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Zana zote za kivita zitele serikalini, usalama umekita baharini na nchini. Hakuna tena uskota, twaishi kama peponi, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Ongera twakupa hai kwa uongozi jamili, Mola akupe uhai na nguvu kama jabali. Kenya sasa ni Dubai, huduma kila mahali, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Umeboresha huduma kwenye yako serikali, kila kambi Kenya nzima mejenga hospitali. Jeshi sasa liko wima, afya zao wazijali, tutakukumbuka sana kwa legasi yako bora. Tumpe makofi. Ndugu zangu Goodbye, I am winding up.
Nimechoka niko hoi nataka nikanywe supu. Mkinge na maadui raisi wetu muhibu. Tutakukumbuka sana kwa legacy yako bora. Tumpe makofi mwalimu wa madrasa brigade ya 4. Hakika Mheshimiwa Rais, tutakukumbuka kwa legacy yako bora. Hivi sasa nawapisha wanakwaya wa Roman Catholic watakao tuletea wimbo unaosema Hongera Rais Uhuru. Kwenye wimbo huu Mheshimiwa Rais, wamekuombea Mungu akulinde daima na akupe amani na maisha marefu hata unapostaafu. Kwaya hii imejumuisha kwaya za kanisa mbalimbali kutoka majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Kwaya ya Roman Catholic wakiwa tayari na wimbo Hongera Rais Uhuru Kenyatta. Karibu. siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Kwa yale umefanyia taifa letu, pokea shukrani zetu. Kwa yale umefanyia taifa letu, pokea shukrani zetu. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya heshima, leo ni siku ya shukrani, ni siku ya kukupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri. Katika muda wako sote tumeyaona, katika nchi yetu kwa njia mbalimbali. Heko, 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 heko,
Tuwape makofi mazuri. Makofi tafadhali kwa wanakwaya wetu wa Roman Catholic na wimbo wao Mungu akulinde daima. Hivi sasa tutapata burudani kutoka Maroon Commandos na wimbo wao Charonyi ni wasi. Karibuni Maroon Commandos. Bana vida na mrogo wa mwasine Esiane komana Iri manyanga inyocha msije Eka kiretie ramsenirire Ninakoye bane chinibenana Nikuandikia barua Bana vida na mrogo wa mwasine Esiane komana Iri manyanga inyocha msije Eka kiretie ramsenirire Ninakoye bane chinibenana Nikuandikia barua Bana vida na mwogo wa mwasine Esiane komana. Asante sana Maroon Commandos. Kwa hakika safari ya maisha ina milima na mabonde. Hivi sasa tutapata burudani kutoka bendi zetu za majeshi ya ulinzi. Chini yake Sergeant Bet. Bendi tafadhali. Na pia wataweza kutuletea nyimbo 5 ikiwemo Red Wine. Karibuni.
makofi bendi za majeshi ya ulinzi baada ya kuweza kutuandalia siku ya leo burudani safi kabisa wakiweza kuondoka hapa uwanjani. Mheshimiwa Rais, tutaweza kupata ukanda wa video ambao umeweza kuandaliwa na kitengo cha wanahabari cha majeshi ya ulinzi ya Kenya, Strategic Communications Documentary, ili weze kutueleza ama kuweza kutuonyesha kazi ambazo uliweza kutekeleza katika majeshi ya ulinzi na hali kadhalika ujenzi wa taifa kwa ujumla kama mjeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Studio, iwapo mko tayari tafadhali tuweze kupata hii military documentary ambayo itaweza kutuonyesha kazi mbalimbali alizotekeleza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. I, Uhuru Kenyatta. April 9th, 2013, Uhuru Muigai Kenyatta was inaugurated and sworn in as the 4th President and Commander-in-Chief of the Defense Forces at Moi International Sports Complex in Kasarani. Upanga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. His Excellency President Uhuru Kenyatta became the first president to be elected under the new Constitution 2010 and later re-elected in 2017 for the second and final term in office. I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper of the aspirations of those who voted for me and those who did not. From the onset of his tenure, President Uhuru Kenyatta focused on, among other things, national security and defense of Kenya's territorial integrity. Two years before he ascended into office, Kenyan forces had entered Somalia territory in pursuit of Al-Shabaab terrorists who had staged many deadly attacks inside Kenya. That incursion, the first of its kind in the country's military history, posed a security challenge not just for the soldiers but also for the civilians in Kenya who ran the risk of being targeted by retaliatory terrorist attacks. The entry of the Kenya troops in AMISOM gave fresh impetus to the mission and single-handedly liberated Kismayu, the main city in southern Somalia, which was the terrorist stronghold. Kama sio nyinyi kuwa hapa, wengi wenu mwaelewa matatizo ambayo hawa wanashababu wametuletea kule nyumbani. Kuja kwenu hapa kumeokoa maisha ya wenzenu wa Kenya wengi sana, na wa Kenya washukuru yale ambayo mmetenda. In other peace support operations, Kenya has re-engineered its participation in peacekeeping through a more focused approach. Currently, Kenya is participating in many UN missions with a quick reaction force as part of the MONUSCO. At the same time, Kenya is preparing to deploy a signals unit to provide communication link to the MONUSCO force headquarters. Most recently, the Commander-in-Chief approved the deployment of the East African Community Regional Force that shall be deployed in the Democratic Republic of Congo, DRC. The regional force will work with local provincial authorities to support an orderly and permanent disarmament process. As the operations progressed, KDF troops then required to be well equipped to undertake their mandate. Over the last decade, the Kenya Defense Forces, KDF, has recorded tremendous expansion and modernization under the stewardship of President Uhuru Kenyatta as the Commander-in-Chief.
we will not only continue to give whatever support that we can in terms of equipment, firepower, both air, land, and sea, but also in doing whatever we can to continually also improve the welfare of the KDF soldier. In tow with modernization, KDF saw an expansion through recruitment and installations of new establishments to ensure a robust force posture. A lot has been achieved through revamping and creation of specialized units and formations in all Kenya Defence Forces services, this with the aim of meeting emerging threats which increasingly present as asymmetric. Notable was the acquisition of modern systems which has greatly enhanced KDF's stature as a premier force within the region. Among the new KDF specialized capabilities is the establishment of the Special Operations Force Command. The Kenya Air Force enhanced with reorganization of its force posture. Manda FOB was upgraded to a fully fledged naval base and became the center for multi-agency and joint operations being conducted to implement the comprehensive national strategy in our maritime sphere. This base at Manda is a critical focal point for our sacred national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Given the growing investment in this part of our country and the promise of the maritime domain, Manda is an invaluable listening and watching tower for Kenya and Kenyans. To ensure that KDF is up to the task of protecting the country's sovereignty, training of the troops took precedence in the President's agenda. Training has been a major preoccupation in the KDF during peacetime in sharpening the arrowhead for mission readiness. In the last decade, training and education programs have been tailored to develop soldiers' mental, moral, and physical qualities. Mission-focused training seeks to equip the soldier with the skills required to face threats in a variety of operating environments. The last 10 years has further seen an increased training at a multi-agency level as well as the bilateral training. Still on matters training and education, May 2021 saw the establishment and charter awarding of the National Defence University Kenya NDUK, which further received full operationalization on 3rd August 2022. The university aims at enriching strategic knowledge, promoting creativity, encouraging innovation and initiatives that will enhance a dynamic academic environment. National Defence University Kenya will reinforce our country's defence forces and expand their military and civil diplomacy proficiency. Under President Uhuru's administration, a broad spectrum of welfare framework catering for the KDF personnel, their families, and military veterans was established. In 2017, the Kenya Defence Forces established a robust effort in the welfare of its personnel and cascaded welfare centers in formations or units and bases with the formation of the Compensation and Welfare Branch in 2018. In ensuring the mental health of the personnel, the Defence Forces Wellness Center was inaugurated in October 2020. In matters healthcare, the Kenya Defence Forces has made great strides, including construction of new healthcare facilities to serve military personnel and their families, while existing facilities have been elevated to boost service delivery. At the center of the reforms that we have instituted has been our efforts to elevate the welfare of our personnel, especially in terms of healthcare. Under the Big Four Action Plan on his re-election in 2017,
President Uhuru Kenyatta made a promise to avail affordable and decent housing for Kenyans. To this effect, the President and his administration embarked on an ambitious project of constructing housing units in various parts of the country. Notably, the Defence Forces focuses on establishing affordable housing for each service personnel in contribution to the Affordable Housing Action Plan. Sites for the project include 15 acres parcel of land at Roysambu in Nairobi, 300 acres at Kwambuzi in Nanyuki, 10 acres at Nyali Barracks in Mombasa, 21 acres at Laned Barracks, and 200 acres at Gilgil Barracks in Nakuru County. As a secondary role, KDF is mandated to assist and cooperate with other authorities in situation of emergencies and disasters. The last 10 years has seen KDF provide support to civilian authority through evacuation of citizens from collapsed buildings and floods, water provision through sinking of boreholes, construction of dams and water ponds, environment preservation through tree planting under the Environment Soldier program, provision of health assistance through mobile health camps, among other activities. World over, the military is the ultimate instrument of national power. Cognizant of this fact, President Kenyatta, as the Commander-in-Chief, paid a close attention to ensuring that the capacity of the Kenya Defence Forces is built beyond defence of Kenya's borders to playing a greater role in national development. With time, the role of defence in national development became evident. As a result, the Kenya Defence Forces have been involved in numerous activities that have seen it interact with the citizenry and has in turn boosted trust and confidence of the civilians in the institution of the military operations. In 2017, the government embarked on national developments under the Big Four Action Plan. We want to put enough food on our tables, and we want a lower cost of living. I have come up with 4 responses to these concerns, and I call them the Big Four: food security, affordable housing, manufacturing, and affordable healthcare for all. In its contribution to food security, the Kenya Defence Forces is credited for the successful implementation and management of the Kenya Defence Forces food processing factory in Gilgil. Through the Gilgil-based factory that was officially commissioned by the Commander-in-Chief, the military has been drying fresh vegetables in times of plenty to be used in times of drought and famine. The restoration of the Kenya Meat Commission and establishment of the Kenya Shipyard Limited has also brought to the fore critical enablers in the food security pillar. Under President Uhuru's stewardship, Kenya Meat Commission has been turned around into a profit-making venture besides providing market for livestock. On the other hand, the establishment of the Kenya Shipyards Limited at the Kenya Navy Base, Mtongwe, as well as the Kisumu Shipyard will improve the naval capabilities while at the same time contributing to the growth of the blue economy. It's a culmination of dedicated hard work, commitment from both the KDF and their partners, Damen of Netherlands, who have actively worked together to have us reach this point. Having commenced 4 years ago, this completion heralds a new chapter in shipbuilding and repair in Kenya, and I do believe this will also form the bedrock for our sustainable transformation of our ocean and blue economy. The Kenya Shipyards Limited is credited for restoring Uhuru 1 after 15 years of inactive service, as well as construction of MV Uhuru 2, a 100-meter-long wagon carrier. On infrastructure development, KDF engineers were tasked to rehabilitate the then-stalled Nairobi-Nanyuki and Nairobi-Kisumu meter-gauge railway lines. The rehabilitation is aimed at spurring economic growth in the regions where the railway line traverses.
The engineers further have played a key role in the construction of the magnificent Uhuru Gardens Museum and monument that will not only showcase and preserve the country's heritage, but also display the evolution of KDF through the decades. The leadership and guidance by His Excellency President Uhuru Kenyatta has propelled and boosted military capabilities and sharpened the arrowhead to effectively serve the nation. Your Excellency, sir, we at the Kenya Defence Forces salute you today for the premier milestones, immense support, guidance and transformative leadership of the Kenya Defence Forces towards a premier, credible and mission-capable force deeply rooted in professionalism. And for you, KDF, hongera kwa kupenda nchi yenu. God bless our defense forces and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa Rais, umeweza kushuhudia jinsi majeshi ya ulinzi ama familia ya majeshi ya ulinzi, the Kenya Defence Forces, wakiwa na furaha kwa kazi uliyotekeleza chini ya uongozi wako. Na twazidi kusema asante sana Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais, hivi sasa nitamwalika Luteni Kanali Mwachinalo aweze kuendelea na kipindi ambacho kitaweza kufuata. Lieutenant Colonel Mwachinalo, sir. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi wetu mkuu, kwa idhini yako naomba kuendeleza sherehe ya kutoa zawadi. Zawadi 6 za kwanza zitamwendea mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta. Watakaompa zawadi ni wafuatao: Military Wives Association of Kenya, almaruf kama MWAK. Atakayewasilisha zawadi hii ni mwenyekiti wao mama yetu Bi Tabitha Kibochi. Jeshi la ulinzi litatoa zawadi yake. Atakayetoa zawadi hii ni Meja Jenerali Fatma Ahmed. Kuhitimisha zawadi ni Wizara ya Ulinzi, na atakayetoa zawadi hii ni mtumishi mwandamizi Bi Electina Wanyonyi. Na waomba wote watakaompa zawadi mama wetu wa taifa waje hapa mbele waungane nami katika uga huu. Mama wetu wa taifa, kwa heshima na unyenyekevu na kukaribisha uje upokee zawadi zako. Asante mama wetu wa taifa. Mama wetu wa taifa, kama nilivyotangulia kusema, zawadi ya kwanza itawasilishwa kwako na MWAK, yani Military Wives Association of Kenya. MWAK wamesindikizwa katika kupeana hii zawadi na watoto wa shule ya msingi ya Moi Air Base. Watoto hawa wanatoka kutoka grade ya 4 na ya 5. Wana shairi anaoanikiwa We Salute You.
Mama yetu wa taifa, shairi hili ni wasifa wako kwa kazi nzuri uliyofanya ya Beyond Zero. Karibuni. Hello, Mr. President. Without hesitation, this is my salutation. On no better an occasion than today's celebration. A word of appreciation for your love without limitation. Your Excellency, my President, we salute you. But Mr. President, we stand here before you with thanksgiving for giving us a treasure freely. A great social activist, apparently, and a Kenyan educator consistently. Her Excellency, Meme Margaret. Indeed, Meme, you have proven a point to the world, working with and supporting the presidency. Here, the Big Four agenda. There, the Linda Meme program. Here, the last mile and SGR. There, the expressway. And the CBC curriculum everywhere. Our First Lady, Meme Margaret. We salute you, Meme. The Beyond Zero initiative is now every mother's smile. And an indelible legacy. The mobile clinics are a joy to every family. And oh yes, your passion for mother and child is a great inspiration to mark progress. Every child celebrates their 5th birthday, and proudly a product of that initiative. The unending list goes on. Our First Lady, Meme Margaret. We salute you, Meme. The story of our First Lady is not only told, it's believed and felt by all. We are full of rich memories, memories of a people so healthy and so desired by Meme Margaret. Memories that shall forever inspire the KDF. I add not a word. Thank you for giving Kenya hope. Thank you. Asante sana. Mama wetu wa taifa, labda nikujuze tu kidogo kuhusu mwaka. Mwaka ilianzishwa rasmi tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Maono ya mwaka ni kustawisha familia zote za wanajeshi, wanaohudumu, waliostaafu, wajane na mayatima. Ili kutimiza maono haya, mikakati ya mwaka imo ndani ya nguzo 6. Nguzo hizi ni elimu, afya, ushauri, burudani, makazi na wastaafu. Mama yetu wa taifa, mwaka inakukabidhi leo zawadi 2. Zawadi ya kwanza, mama wetu wa taifa, ni mchoro. Ukitizama vizuri mama wetu wa taifa, utapata ni familia ya mwanajeshi. Ni familia iliyojaa bashasha. Bila shaka ni familia iliyopata huduma bora ya elimu na afya. Mama yetu wa taifa, zawadi hii inaleta kumbukumbu ya ari yako ya kutaka kustawisha familia za Wakenya wote. Ni bayana kwamba kupitia kampeni yako ya Beyond Zero umefikisha kliniki 47 kwa serikali zote za kaunti. Kliniki hizi 47 zimeimarisha mfumo mzima wa rufaa. Hivi punde Wakenya milioni 14 wanafurahika na huduma za afya. Umeweza kuchangisha zaidi ya milioni 600 ili kuimarisha afya za Kenya. Mama yetu wa taifa,
mafungamano ya mwaka na kampeni yako ya Beyond Zero itastawisha hali familia za Wakenya wote. Tunakuomba mama wetu wa taifa, kwa unyenyekevu uridhie zawadi hii. Mama wetu wa taifa, zawadi ya pili ambayo inakabidhiwa na mwaka ni kikapu. Kikapu hichi mama wetu wa taifa kimetengenezwa na mjane. Huyu mjane amenufaika kutokana na ushauri ambao mwaka walimpa. Ndani ya kikapu hichi mama wetu wa taifa utapata mpango mkakati, yani strategic plan ya mwaka. Si tu utapata jarida la kumbukumbu la kusherehekea mwaka wa kwanza tangia kuanzishwa rasmi kwa mwaka. Mama wetu wa taifa, kikapu hichi unapoenda kustaafu kitakuwa muhimu sana katika kubeba amana zako. Mama wetu wa taifa, kikapu huanzia kwa kitovu. Kitovu kinaashiria uhai. Uhai unanasibishwa na mwanamke. Nyuzi ama zile nyuzi zinazosuka kikapu zinaashiria mashikamano. Hivyo basi tunakuombea mama wetu wa taifa, ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais, mashikamano ya milele daima. Mama wetu wa taifa, kwa heshima tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama wetu wa taifa, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na Jeshi la Ulinzi. Zawadi zenyewe ni mbili mama wetu wa taifa. Zawadi ya kwanza ni kigoda cha pambo la mwanamke. Kigoda hichi mama wetu wa taifa kinaashiria ukakamavu wa wanawake katika uongozi. Pia kinaashiria kwamba wanawake ni nguzo muhimu katika familia. Mama wetu wa taifa, umekuwa nguzo muhimu kwa Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu hiyo umemwezesha Mheshimiwa Rais aweze kutimiza kazi yake kwa urahisi. Mama wetu wa taifa, zawadi ya pili na ambayo inawasilishwa na Jeshi letu la Ulinzi ni simu ya kale. Simu hii inaleta taswira kwamba ingawaje unastaafu, tunatamani tuzidi kuwa na mawasiliano nawe. Mama wetu wa taifa, kwa heshima na taadhima kuu tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama yetu ya taifa, zawadi mbili zinazofuata zinawasilishwa kwako na Wizara ya Ulinzi. Zawadi ya kwanza ni kinyago cha mabata maji. Kinyago hichi cha mabata maji mama yetu ya taifa kinaashiria upendo, neema, uzuri na haiba ya kupendeza. Bila shaka sifa hizi zote unazimudu. Mama yetu wa taifa, jozi ya mabata maji huashiria mashikamano ya milele. Hivyo basi tunazidi kuombea wewe ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais muwe na mashikamano ya milele daima. Mama yetu wa taifa, tunakuomba kwa unyenyekevu uturidhie zawadi hii.
Mama yetu wa taifa, zawadi ya pili ya Wizara ya Ulinzi ni seti ya mchezo wa gofu. Seti hii ya mchezo wa gofu, mama yetu wa taifa, wakati unapoenda kustaafu, itakuwa muhimu katika kuboresha afya yako. Si tu itakuwezesha wewe kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, tunaingia awamu ya pili ya utoaji wa zawadi. Zawadi 6 zinazofuata utazawadiwa. Watakaokupa zawadi ni kama wafuatao: majenerali wastaafu wakiwakilishwa na Jenerali mstaafu Joseph Kibwana. Jeshi letu la wanamaji likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali Jimson Mutai. Jeshi letu la angani likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali John Omenda. Jeshi letu la nchi kavu likiongozwa na Kamanda Luteni Jenerali Peter Jiu. Jeshi la ulinzi likiongozwa na Jenerali Robert Kibochi. Wizara ya Ulinzi ikiongozwa na Waziri Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Naomba wale wote watakaompa zawadi Mheshimiwa Rais waje mbele ya ugao. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu na heshima na kukaribisha uje upokee zawadi zako. Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi ya kwanza inawasilishwa na majenerali wastaafu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Freshia. Ng'ombe aina hawa Mheshimiwa Rais asili yao ni Uholanzi kaskazini. Hawa ng'ombe wana sifa kadhaa. Kwa mfano, hutoa maziwa lita 40 hadi 50 kwa siku. Si tu ng'ombe hawa wana kizazi cha haraka, ndama wake dume wana thamani kuu, na maziwa yake yana asilimia kuu ya viwango vya protini na mafuta. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba uridhie zawadi hii.
Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu pia wana zawadi yao. Zawadi yenyewe ni kinyago cha simba anaelekea kustaafu. Mheshimiwa Rais, zawadi hii inaleta taswira ya ujasiri, heshima na mrahaba. Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu wanarejesha shukrani zao kwa kuweza kuweka sahihi ule mswada wa wanajeshi waliostaafu. Umeimarisha hali zao na za familia zao. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la wanamaji. Zawadi yenyewe ni ya mbuzi aina ya boa. Asili ya mbuzi hawa ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kuna mbuzi wawili pale, kuna beberu na mbarika. Mheshimiwa Rais, beberu hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 160, naye mbarika hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 110. Mheshimiwa Rais, mbuzi hawa wana sifa ya kizazi cha haraka na pia ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la angani. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya kondoo aina ya dopa. Kondoo hawa Mheshimiwa Rais, asili yao ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa wana sifa ya utoaji nyama, kisha nyama iliyo tamu sana. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa pia hukua kwa haraka. Ndani ya miezi 3 hadi 4 hufikia uzani wa kilo 36. Mheshimiwa Rais, hawa kondoo pia wana kizazi cha haraka na ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la nchi kavu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Asia. Ng'ombe hawa Mheshimiwa Rais, asili yao ni ya nchi ya Uskoti. Mheshimiwa Rais, kwa viwango vya kati, ng'ombe hawa hutoa maziwa hadi lita 10. Husifika kwa ulaji mzuri wa kadri na uzuri wa kiwele. Maziwa yake ni aula zaidi katika utegezaji wa siagi na jibini. Mheshimiwa Rais, ng'ombe huyu anaitwa Panga. Alizaliwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2019. Ng'ombe huyu ni mjamzito.
Panapokuwa na majaliwa, kesho huenda akajifungua. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa ridhaa yako utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Sahiwal. Asili ya ng'ombe hawa ni nchi ya Pakistan. Mheshimiwa Rais, ni fahali 10. Mheshimiwa Rais, ng'ombe hawa ni wavumilivu dhidi ya joto, kupe na vimelea vya ndani na nje. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa ridhaa yako utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, kuhitimisha zawadi zetu za leo ni zawadi kutoka Wizara ya Ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni seti ya mchezo wa gofu. Mheshimiwa Rais, seti hii ya mchezo wa gofu itakuwa muhimu sana katika kuboresha afya yako, kuwezesha kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, wakati tunahitimisha zawadi zetu, tunakuomba kwa heshima kuu tuende pembezoni mwa uwanja ili tuweze kufanya maonyesho wa mchezo wa gofu. Baada ya mchezo huu, Mheshimiwa Rais, tunakuomba utukubalie uweze kupiga picha ya jumla na askari wako. Mheshimiwa Rais, pembezoni mwa uwanja. Wakati Mheshimiwa Rais anaenda kufanya maonyesho ya mchezo wa golf, ningependa kuwaalika maafisa wote wa ngazi ya Meja Jenerali kwendea juu waje mbele ya uga huu kwa sababu ya picha ya jumla. Golf season. Yes, sir. This is your club, United Kingdom. Yes, excellent. Now here, sir, we'll give you 2 demos. One is chipping to our green, as shown by the flag there. It's around 25 yards. Then you come and do the last putting green. Yes, sir. So first, you'll be shown demo by our pro, Kevin Mabele, who is our KDF golf pro. So you'll do, and then give an opportunity to chip yourself, and then come and find it. Yes, sir. Welcome. Demo. Kidogo.
Easy does it, sir. Easy does it. Beautiful, sir. Well out, sir. One more, sir. Let me try with this one. Right-handed. Well out, sir. Well out, sir. Welcome to the batting green, sir. Yes, sir. That's a nice one, sir. Thank you very much. Bulan-bulan. Yes. Makofi kwa mama taifa. Makofi. Thank you very much, sir. Asante sana. Yes. So in.
Mheshimiwa Rais, kwa hivi sasa naomba kumwalika Meja Jenerali Kiugu ili aweze kuendelea na ratiba iliyosalia. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Cabinet Secretaries present, Chief of the Defense Forces, the Vice Chief of the Defense Forces, Principal Secretaries present, service commanders, general officers, both serving and retired, senior officers, members of the Military Wives Association of Kenya, officers, Defense Forces Sergeant Major and Service Sergeant Majors, NCOs, family members, distinguished guests, ladies and gentlemen, na askari wenzangu, KDF, Your Excellency, the presentations that have been done before us by adults, family members of the KDF, and our children are clear testimony of your servant, charismatic, and transformative leadership. Your Excellency, I can only repeat 3 words out of that. God bless you. It is now my honor and duty to invite the Chief of the Defense Forces to make his remarks. Chief of the Defense Forces, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief, Excellency, the First Lady, Honorable Ministers here present, the Honorable the Attorney General who is with us here,
the principal secretaries present, the general officers present, both serving and retired, senior officers, the leadership of MWAC, our families who are here, my fellow soldiers, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, we are delighted today to have you attend this grand farewell ceremony. It is fitting that the Commander-in-Chief's retirement is not permitted to pass without paying tributes of respect, appreciation, and affection that the KDF has had over the last 10 years. And therefore, sir, allow me, on behalf of all the officers and service members, both serving and retired, including our families here and those who are not here, to thank you very much for taking KDF to very high levels. It is true that as you retire, we'll be left with fond memories of Your Excellency's trust and confidence in this institution of the Kenya Defense Forces. We have, as an institution, developed over the past 10 years huge capacities and capabilities across the entire defense spectrum, and this is manifested to a large extent in the number of troops that we currently have, the number of capabilities that have been shown in the documentary, and it is evident for anybody to see how far we have come. Today, we are proud to have a human resource that is skilled in critical disciplines ranging from top-notch soldiering, who indeed are the arrowhead of the KDF, to adept logisticians who support the arrowhead in all dimensions. Your Excellency, you must be proud as you relinquish command on Tuesday that you have left behind one of the finest military institutions in this continent. This we continue to promise that we will continue to execute our mandate of protecting the territorial integrity of Kenya in keeping with our motto, Ulinzi Daima. Your Excellency, I know we've been here for long, and with that, sir, allow me once again to, on behalf of the entire KDF fraternity, to thank you very much, and we look forward to interacting with you even in your retirement. And now, humbly, invite Your Excellency to address your officers, the service members, and our dear families during this very auspicious occasion. Your Excellency, sir. Asanteni sana. Thank you very much. Please be seated. Honorable Cabinet Secretaries here present, CDF, VCDF, service commanders, all general officers serving and those retired, and service members, officers of KDF, your families who are here present, these wonderful school children who have entertained us. Hamjambo. Hamjambo tena. KDF. KDF.
Asanteni sana. Mbele ya nisome hotuba kidogo niko naye hapa, ningewauliza kwa heshima ya Malikia ambaye aliaga jana usiku, kama tunaweza tusimame kwa dakika moja ya heshima, kwa sababu tunajua alipata mamlaka yake akiwa kwa nchi hii yetu ya Kenya. Asanteni sana na washukuru. Ladies and gentlemen, since the 9th of April 2013, when I took the office as President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, it has been a journey that we have walked together as Kenyans. I take this opportunity to most sincerely thank all Kenyans for their extraordinary support which they have lent me, which made and continues to make significant contributions towards the prosperity of our nation. In the past almost decade, we marked a critical stage in the implementation of devolution under the new Constitution 2010. This system of governance was a vehicle of bridging inequalities and enhancing service delivery to our people. And despite challenges under devolved governance, I do believe that Kenya has attained significant social, economic, and political development, and has indeed enhanced its democracy. Our nation, Kenya, continues to be a beacon of peace in the region. The stability and peaceful environment has enabled meaningful development across this country. And to this end, I must note that government institutions collectively undertook various roles to ensure this service delivery. However, it cannot be gainsaid that national security and stability are integral parts of our development. The ever-changing security environment and dynamism called for proactive security apparatuses. The security sector has adequately espoused robust measures to mitigate unprecedented domestic as well as transnational terrorism threats. Indeed, our multi-agency engagement and efforts ensure that the security of our country, but also the stability of our region. And indeed, the commitment of KDF and indeed all our security agencies to performing their duties within and beyond our borders has been priceless. Investing in the capabilities of the security agenda and agencies was critical to my agenda. The modernized capabilities and the infrastructure setting up at strategic locations around the country ensured the security forces effectively undertook their constitutional mandate. In addition, the geostrategic military installations established in various parts of the country are a milestone for national, regional,
as well as global security operations. On the other hand, as has been stated, the National Defense University, Kenya, will also spearhead strategic, scholarly discourse in security while safeguarding Kenya's interests in the national as well as in the regional arena. So, ladies and gentlemen, I cannot emphasize enough that a peaceful and stable Kenya is founded on our unity, but also on our patriotism. The cooperation among ministries, departments, and agencies in a whole-of-government approach is vital in safeguarding our unity. And the Big Four agenda, founded on an unwavering desire to transform living conditions, I do believe is a development blueprint to enhance service delivery and to improve lives through providing affordable universal health care, affordable housing, food security, as well as developing manufacturing for jobs. Whereas challenges remain, ladies and gentlemen, I do believe that there are several bright spots and good practices across our 47 counties. In actualizing the Big Four action plan on the affordable healthcare pillar, hospitals have been constructed and rehabilitated across the country in Nairobi, Nyamira, Nyeri, Kiambu, Wajir, Samburu, Busia, just to name a few. But also in recognition of the role played by our security agencies, there has also been significant efforts in the construction of regional KDF hospitals in Nairobi, Isiolo, Eldoret, Nakuru, and soon Mombasa, amongst others, not to mention the police hospital and the prisons hospital, which are also now complete. These facilities will be able to offer specialized health services to all our security forces. So the infrastructure development during my tenure was affirmation of the promise to transform Kenya as a strategic frontier featuring strategic prioritized projects. These include the construction of the SDR, the road network across our country, including the Nairobi Expressway, Kenya's new shipyards in Mombasa and Kisumu, have all put our country on a global trajectory. In addition, ICT infrastructure has also enhanced the digitization of government services, not to mention an expanded electricity, as well as water connections to households across the country. So, ladies and gentlemen, allow me to mention today in particular that women are a pillar of any society that seeks to succeed. They have the potential to influence positive change. And indeed, in the last 10 years, my administration adopted initiatives that saw Kenya spring on the course of realizing gender equality. Policies were championed in government departments and ministries to achieve gender equality and in the empowerment of women in governance. And indeed, today, we have two ladies with us, Ambassador Rachel Omamo, as well as Dr. Monica Juma, who, at one stage or another, were cabinet secretaries in the Ministry of Defense, while we also have our First Lady General Officer, Major General Fatuma Ahmed, and I believe that all of this is progress towards involving and ensuring that gender is taken into account
in all policies and in all areas of governance. So, ladies and gentlemen, to you, KDF, I want to pay particular tribute. I appreciate the support and participation that KDF has rendered not just in the security sector, but also in our national development. We cannot underscore the incredible role that you have had in rehabilitating key infrastructure across the country that had been once upon a time left dilapidated. The Nairobi-Nyanyuki, the Nairobi-Nakuru-Kisumu meter gauge railway, the Kisumu dockyard, Mbita Causeway, the Kenya Meat Commission, just a few. And all these are a dream that have come true to many Kenyans whose contribution to livelihoods, our people, will be hugely impactful, especially to those who live in pastoral areas who now have a consistent and ready market for their livestock. Furthermore, under the affordable housing pillar, through the public-private partnership, the construction of 3,500 housing units for service members in Nairobi, Mombasa, Nakuru, and Nyanyuki has commenced, as well as the NCO facility that is being developed in Gilgil. To support the preservation as well as presentation of our history and our cultural heritage, the KDF led a multi-agency team in the construction of the Uhuru Gardens National Monument and Museum, which will be a central place for the preservation of our history and heritage. The Defense Forces counter-terrorism efforts, together with those of other security agencies, will continue to be crucial in ensuring our national security. So I salute each and every one of you, ladies and gentlemen, for your commitment and dedication to duty, your selfless service to our country, and I ask that you remain steadfast and support the incoming administration, just like you have supported my administration and that of my predecessors. As we depend on God to protect our beloved country, we all look upon you to implement this prayer by defending our territorial integrity and sovereignty, and by always being mission ready. I want to thank everyone who has walked the journey of building our nation with me, and once again, in particular, the Kenya Defense Forces. KDF oye! KDF oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. I will miss you, but we are still together. Asanteni sana. Thank you very much. Shangwe na vigelegele kwake Mheshimiwa Rais, makofi mazuri. Asante sana Mheshimiwa Rais, nasi pia tutaweza kukumiss upande huu wa pili. Basi Mheshimiwa Rais, wakati wowote tokea sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege zetu za kijeshi kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Tampisha mwenzangu Jabiri aweze kuendesha kipindi hicho. Asante sana mwenzangu Sergeant Misango Mbae. Mheshimiwa Rais, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege, ikiwa ni heshima
na kukutakia kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi kwa utaratibu kabisa ni ndege aina ya Puma ikilibeba bango linalosema hongera rais wetu. Makofi, shangwe na vigelegele wakati Mheshimiwa Rais anapopokea heshima hii na kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha hizi za kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Hivi sasa tutaweza kuwa na sherehe za machweo ya jua, beating of the retreat by the KDF band. Senior Drum Major, tafadhali wapo uko tayari, uwanja ni wako. Beating of the retreat by the KDF band. Basi tutakuwa tunapokea sherehe za machweo ya jua.
Nizamu sasa ya mkurugenzi wa muziki Captain Joseph Mthuri kuweza kuchukua nafasi yake tayari kutekeleza wajibu wake siku ya leo. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa Injili, wimbo wa kushusha bendera, wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi za majeshi ya ulinzi akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya idhini ya kuweza kuondoa bendi hizi uwanjani. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kupokea saluti hiyo kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi. Na niombe kwa heshima tuweze kuketi tafadhali ili tuweze kuwapa mwelekeo wa kuweza kufumukana kutoka mahali hapa. Let us all be seated. Let us all be seated as the CDF escorts His Excellency and the First Lady. All general officers, all serving and retired general officers, and all officers
who have been invited to go for the next function, I kindly request you to move in front of the VIP pavilion and you board your respective buses. All other officers who have also been invited, I kindly request you to move to that location in front of the VIP dais and you board your bus. The members of MWAC, your bus will be the one after the retired general officers and protocol officers will be able to show you. The other officers, there are 2 buses, 62-seater. Those who have been invited, you'll be able to board your buses as you'll be guided by the protocol officers. For the rest of the personnel, you shall be informed of where you are going to receive your meals, including the other officers who are not going to DOD. The other officers who are not going to DOD, you'll have your meals in front of the VIP pavilion at the large tent. For the other service personnel, you shall just be informed in a short while. Thank you very much for listening to me. Basi asante sana mkuu wa utumishi makao makuu ya majeshi ya ulinzi Brigadier Elijah Ndegwa Gatere. Tukizidi kupeana itifaki ya kuweza kuondoka hapa, askari wote tafadhali mnaomba kuweza kuelekea kwa respective messes. Kikosi cha 7 tuelekee kule. Basi niweze kuwajulisha jinsi tutakavyoondoka mahali hapa.